that there must be some control so that it is not exposed to very high amount of load or extremely low amount of load. And for this reason, it has made a device so that it is possible. In case of nephron, you know, the thick ascending limb of loop of Henle, it approaches close to the glomeruli of the originating nephron, and when flow to this distal part of the thick ascending limb of loop of Henle, and it contains an area called Macula Densa. That is a part of the juxtaglomerular apparatus. Whenever there is increase in the flow, and then there is a decrease in the GFR. How it is possible? Because due to constriction of the afferent artery, and then there is the flow, there is the glomerular filtration rate will decrease. Conversely, if there is less flow in the thick ascending limb of loop of Henle and early part of the distal tubule, and whenever there is decrease in the flow, there is increase in the GFR, because the opposite things occurs. There is a dilatation of the afferent arteriole and flow increases. GFR increases so that the flow is maintained. It is called tubuloglomerular feedback. Tubuloglomerular feedback. Suppose afferent arteriole or renal arteriole, arteriolar pressure, renal arterial pressure or afferent arteriolar pressure, and when it increase or decrease, there is some effect upon glomerular capillary pressure, glomerular capillary pressure, glomerular capillary pressure. Suppose increase in the afferent arteriolar pressure, and then there is increase in the glomerular hydrostatic pressure, capillary pressure. Then there is increase in the GFR. GFR will increase. GFR, glomerular filtration rate will increase. So then there is increase in the filtrate load of sodium in the proximal convoluted tubule, proximal tubule, and then there is relatively increased flow in the thick ascending limb of the loop of Henle, and then there is increase in the distal tubule filtrate load. Now what occurs? Whenever it goes to this, then there is some signal from the macula densa, so that this lateral pressure is affected. Clear? And then there is the corresponding change via the macula densa cells. It is called tubuloglomerular feedback. Now, on the other hand, there is increase in the filtrate load at the proximal tubule and in the thick ascending limb, and it sends some information, or there is some behavior of the nephrons, so that the percentage of filtrate load that is reabsorbed remain almost constant. It is called glomerulo-tubular balance. Glomerulo-tubular balance. Glomerulo-tubular balance. Balance. Macula densa at the site of terminal part of the thick ascending limb of loop of Henle, close to the afferent and efferent arteriole, and it is a component of juxtaglomerular organ. And beyond this, there is the distal tubule, and whenever fluid flow increases, it depends upon the sodium chloride content within the fluid. Otherwise, how
watery part can flow normally. Clear? And whenever flow is increased, it is due to increase in the sodium chloride concentration. And macula densa cells, they have the same type of transporter as in the other part of thick ascending limb of loop of Henle. Sodium, potassium, 2 chloride transporter. And when sodium is increased within the cells by facilitated diffusion, then there is increased activity of the sodium potassium ATPase, and ATP will break down and it will generate adenosine, and adenosine will come out into the interstitial part, and it will have some effect upon the macula densa cells, so that it can increases calcium ion concentration within the smooth muscle cells of the afferent arteriole, and afferent arteriole do constrict, and so there is fall in this glomerular capillary pressure, and glomerular filtration rate will be reduced, so that the filtrate load ultimately in the distal nephron remains more or less constant. Bujha gelo? Constant. It is called tubuloglomerular feedback. In older editions of the text, they say there may be role of the prostaglandins, and it cannot be ruled out. But current editions, they say there is the adenosine is of prime importance in this case. Clear? Whenever there is increase in the flow in the thick ascending limb and early part of the distal tubule, then there is corresponding reduction in the GFR, and it is due to the activity of the macula densa cells. Macula densa cells has the same sodium potassium 2 chloride ion transporter, and whenever there is increase in flow, and this flow is dependent upon the increased presence of sodium chloride, and sodium enters within the cell, and sodium when enters into the cells, then there is the increase in the activity of the sodium potassium ATPase as the basolateral membrane, and there will be increased breakdown. There is active transport there, facilitated diffusion from the luminal side, but active transport the basolateral side. So ATP will break down, and ultimately it produces adenosine. Adenosine will come out of the cells, and they have adenosine receptors, macula densa cells, and they somehow increases the calcium available in the smooth muscle of the afferent arteriole, and afferent arteriole do constrict, and then there is fall in the glomerular capillary pressure, and GFR will be reduced. The idea of tubuloglomerular feedback is that the distal nephron is not flooded, or whenever there is increase in the flow, or it will not be extremely dry, so that some amount of fluid, measured amount of fluid will enter into the distal nephron, so the final composition of the urine is maintained constant. It is important for the maintenance of homeostasis. So it is called tubuloglomerular feedback. Whenever the flow is reduced, then it is in the opposite direction, and whenever there is increase in the flow, there is somehow a renin secretion is reduced. Renin secretion is reduced from the juxtaglomerular cells, and this renin it produces ultimately the angiotensin 2, and it acts locally. Angiotensin 2 acts upon the efferent arteriole, relatively more constant efferent arteriole, so GFR should increase. So in that case, renin is also to some extent reduced. So these are the mechanisms. Principal mechanism is adenosine. এটা বুঝতে পারছেন? Afferent arteriolar pressure. Afferent arteriole coming from the interlobular artery. There are short branches, and when this pressure increases, there is increase in the glomerular capillary pressure. And leads to increase in the GFR. Whenever the increase in the GFR, there is increased filtrate load of any constituent. For example, most important is sodium. And from proximal tubule,
there is increase in the reabsorption, and then it enters in the thick ascending limb fluid, and there is also sodium. If you consider the case of sodium along with water, and in that case there is increased reabsorption. Thick ascending limb of the loop of Henle, and then it goes into the distal tubule, and glomerulotubular balance is, though the distal nephron is not excluded, is primarily on these two parts it will act. Whenever more soluble available, it will absorb more. When less soluble available, it will absorb less. So that the fraction of the sodium ion that is reabsorbed more or less constant, with small changes in the GFR. It is called glomerulotubular balance. Glomerulotubular balance. Clear? Glomerulotubular fraction of the sodium reabsorbed is more or less constant. In health, with slight reduction, small reduction in the GFR, and it remains constant. So that minimum amount of sodium can be eliminated. It is called glomerulotubular balance. Glomerulotubular balance. So you may consider this case. Suppose here 99% is reabsorbed, and when the load is increased, here also 99% is reabsorbed. Balance, glomerulotubular balance of sodium. The simple picture will explain this. Suppose per day 180 liter GFR multiplied by 140 millimole or milliequivalent of sodium, and this is the filtered load, and it is reabsorbed is 99 by 100 millimole per day. So whenever 182 per day, and it is 140 and 99 by 100 is reabsorbed. 140 millimole per liter sodium concentration in the plasma. Glomerulotubular balance. Concept of glomerulotubular balance. These are extremely easy things. Suppose whenever there is 180 liter per day, and when it is 82 liter per day, then this is the reabsorbed, and when 182, this the percentage remains the same. Clear? Percentage remains the same. So that is increase in the excretion is very low. Clear? বুঝতে পারলেন না? Filtered load in this case is 180 into 140 millimole per day, and in this case 182 into 140 millimole per day. So this minus this is the UNA into V, that is eliminated. This minus this, that is eliminated, and when do you calculate, you see that there is minor increase. If this value remain constant, then there is substantial loss of sodium. If this value remain constant, and then is only 2 liter per day is increased, filtered, then considerable loss of this, but it does not happen, because there is a capacity, huge capacity of the proximal tubule, thick ascending limb
and also part of the distal nephron to absorb the load. Like you, whenever there is no examination, no class, you will read nothing. But whenever there is some pressure is given, you can absorb from many things from the books, because you have huge capacity. Huge capacity. Similar to in this case, whenever load is increased, more is reabsorbed. When load is decreased, less is reabsorbed. The percentage remains constant. This percentage, these are the representative values only, so that you have a clear conception regarding this. Clear conception regarding this. It is called glomerulo-tubular balance, so that the amount that is eliminated more or less constant, not much affected. If you consider this value as a constant, so whenever there is 2 liter of GFR per day is increased, so 2 into 140 will be lost, per day, but it is not so. It is called glomerulo-tubular balance, and it is the tubuloglomerular feedback, and it tries to control the amount of substance that is ultimately reaching the distal nephron, so that when the final urine formation, there is elimination or reabsorption according to the need of the body, so that homeostasis is maintained. Final formation of urine is from the fluid that reaches the distal nephron. I think we have all understood this. Now we switch over to our today's topic of water excretion to the kidneys. Water excretion. In a healthy individual, GFR daily is 180 liter per day, equivalent to 125 ml per minute, and urine flow per day is 1 liter or so per day. So in this case, 179 liter of filtrate is reabsorbed, watery part is reabsorbed. The percentage will be more than 99%. So 179 by 180 into 100, it is more than 99%. Is reabsorbed. Now and this water will carry the all osmotically active particles. Osmotic active particles for elimination. And depending upon our diet, there is the amount that is roughly that is the millimole, that is the 600 or 700 millimole per day must be eliminated. It contains redundant sodium chloride and also other substances, nitrogenous substances. Total is, depending upon the diet, 600 to 700 millimole per day, depending on the day. It is less in case of vegetarians, whatever may be. And the same amount of can be eliminated in different volumes of urine. Suppose 700 millimole per day can be eliminated, and maximum possible is 1400 milliosmol per day urine, maximum possible. So you can think that millimole and milliosmol is almost same. So you can consider that 700 milliosmol can be eliminated in half liter per day urine.
this pariman. 700 milliosmol, that is that we have to eliminate it to remain healthy. Osmotically active particles, that is eliminated in the urine. We have to eliminate redundant elements like sodium chloride to keep the balance. And is to some extent variable. It is maximum concentrating capacity of our urine. Maximum. Normally it is 1200 in discussion, but initially it is possible to concentrate the urine to 1400 millismol per day, and plasma osmolality is normally 290 to 300 milliosmol per kg in osmolality in plasma or ECF. These are the values you can remember. In different tests they will vary. It may be 285 to 300 or so. These are written. All are equal, but it is easy to remember. And when the individual is to eliminate this to remain healthy, millimole or milliosmol, and then half liter of concentrated urine is sufficient, that contains this value per liter, milliosmol per liter. Urine flow. বোঝা গেছে? Our maximum capacity is to eliminate 1400 milliosmol per liter, and we have to remain in health. We have to eliminate this millimole or milliosmol per day. So if you can concentrate the urine to half liter per day at this value, then you can eliminate this. Half multiplied by 1400 is equal to 700, or we can dilute it. So that it is 30 milliosmol maximum dilution capacity. Then it will be 23.3 liter per day urine flow. 30 millimole per liter. So if you divide this, and so this amount of 30 milliosmol per, so you have to divide 700 ml by 30, and you get this. You can get this value. কত হয়? এটা এই ভ্যালুতে পরিণত হয় না? 23.3 লিটার। Maximum diluting capacity is 30 milliosmol per liter, and you have to eliminate 700 milliosmol per day. So you have to divide 700 milliosmol by 30 to get this value 23.3. বোঝা গেল? যদি তরল হয়ে যায়, একেবারে তরল হয়ে যায়, তাহলে পরে সেরকম ভাবে সম্ভব হয়ে যায়। And even if it is maximum dilution, then at least 23 liter of urine can be produced in liter, but it is so reabsorbed in that case. That is the 180 minus 23 divided by 180 into 100. So it will be 87%. 87. So whenever the urine is maximally dilute, even in that condition, 87% is reabsorbed, and you can calculate it in this way.
in this way, 180 per day urine minus 23 divided by 180, and it will reduce to 87%, near 87%. So that in between this, the urine flow can vary. Urine flow can vary in health. It can vary. In between this, urine flow can vary to conserve the solutes or conserve the water whenever it is required. Now this fluid that is coming into the proximal tubule, coming into the proximal tubule, proximal tubule, then it is isoosmotic, proximal tubule, isoosmotic fluid, 300 milliosmol per kg. It is coming from the Bowman's capsule, continuation coming, filtered. And when it goes through, fluid when goes through the proximal tubule, what occurs? There is deabsorption of sodium and ions and many other substances. And when you end at the, it is the end of the proximal tubule, and it is the beginning of the loop of Henle. And in that case, it is roughly one third of the filtrate volume is reabsorbed, and it still remains isoosmotic. It is isoosmotic, 300 milliosmol per kg. It remains the same value. But the tubular fluid inulin divided by plasma inulin concentration, in experimental animals it has been done. Then it is 2.7 or so. So that almost one third, 60 to 70% of water is reabsorbed. Tubular fluid inulin is not reabsorbed, but watery part is reabsorbed. So its concentration go on increasing, and from this ratio we can know the whatever that is it is on this, there is increase, whatever amount that is remaining by tubular fluid inulin divided by plasma inulin concentration, whatever that remains. Clear? Suppose in this case, if you consider that at the beginning it is the filtrate load, the GFR into plasma inulin, and this load remains constant because inulin is not touched by the tubules. It is neither secreted, freely filtered, neither secreted, not reabsorbed. It is not touched by the tubular cells, and this mass remains constant. So at this point, at the end of this proximal tubule, tubular fluid volume multiplied by the tubular fluid inulin concentration is equal to same of this value. Inulin is a substance that is freely filtered and neither secreted nor reabsorbed. So the mass of inulin present in unit time at the beginning and the end remains the same. As the watery part is withdrawn along with the sodium and other elements, and this isoosmoticity is maintained, but this ratio go on increasing. And from this concept you find that whatever is remaining tubular fluid concentration at this point you get multiplied by the tubular in concentration at this point, at the end of the proximal tubule. So this mass will remain same. So you can tubular fluid is equal to
GFR into plasma inulin by tubular fluid inulin. So GFR divided by tubular fluid inulin by plasma inulin. So if this value is 3, then it becomes 180 divided by this. So 60 liter per day remaining. Suppose in this position, it is the one position, tubular fluid at the one position at the end of the proximal tubule, and you get this value. হ্যাঁ বুঝছো এখানে GFR এটাকে এইভাবে রাখলাম, GFR divided by tubular fluid inulin divided by plasma inulin, tubular fluid inulin concentration, and in the and it is 3. We are taking this value as 3, and it is 180 liter per day. So 60 liter of day per fluid is available in this space. 120 liter has been reabsorbed. কোনটা এখানে এদিকে হ্যাঁ 2.7 it is on either side, it can increase within limits 60 to 70%. You can take a value, you can take it as value as 3 or so. The basic concept is that the GFR divided by tubular fluid inulin divided by plasma inulin. Suppose at 3 you take representative value as 3 and GFR is 180. So it proves that at that amount, at that position, only 60 liter of fluid remains per day. All are 120 liter has been, so 60 to 70% is reabsorbed in the with sodium and other ions or other substances that is reabsorbed. So you can take an average of, that is the 65% is reabsorbed in the proximal tubule. 65% is reabsorbed at the proximal tubule. Thick limb, and it is the thin limb, if you consider. These are thin limbs. It is thin ascending limb of loop of Henle. It is thick ascending limb. Loop of Henle. And thin ascending limb is almost not existent in case of cortical nephrons, but juxtamedullary nephrons has corresponding length. It is a great length. It approaches up to the tip of the renal papilla. Now in this case, this descending limb is highly permeable to water. 60 liter per day, this fluid remaining at this point. 120 has been reabsorbed and the proximal convoluted tubule. 120 per day that fluid is available as GFR. বোঝা গেল? GFR প্রতিদিনে 180 লিটার ফিল্টার তৈরি হচ্ছে এবং সেটা আইসো অসমোটিক থাকছে প্রক্সিমাল টিবিউলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। সেখান থেকে মাইক্রোপাংচার টেকনিক থেকে স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে অ্যানিমালের ক্ষেত্রে এবং দেখা যাচ্ছে তার আইসো অসমোটিসিটি সেটা রয়েছে, অসমোটিক প্রেশার সমান রয়েছে, কিন্তু টিবুলার ফ্লুইড ইনুলিন প্লাজমা ইনুলিন রেশিওটা প্রথমে তো 1 ছিল at the beginning, it becomes 3. So it proves that only 1/3 of the original filter remains there. Rest amount is reabsorbed, পুনঃশোষিত হয়ে গেছে। বোঝা গেল? So 65% rough approximation, if you take proximal tubule, 65% is reabsorbed. And fluid that enters into the thin descending limb of loop of Henle. And when we are considering this, especially in case of juxtamedullary nephrons or so, and in that case
there is medullary gradient of osmolarity at the interstitial space in the medulla. In the medulla there is a interstitial osmotic gradient. Up to the cortical level it is same as that of plasma or extracellular fluid, but from that junction to from outer medulla and inner medulla there is some gradient, increase in the concentration of the osmotically active particles, and there is increase in the osmolarity. And what occurs, and water will come out, water will come out. It is relatively impermeable to sodium, but it is freely permeable to H2, and in that way when it comes into the near the tip of the papilla, it becomes 1200 milliosmol per kg. Due to there is increase in the osmolarity, grading of osmolarity from the cortex to the medulla, tip of the medulla, and it is up to 1200. So at this, so watery part will going on, and in this way 15% can be reabsorbed. Whenever there is maximum activity of vasopressin or antidiuretic hormone, 15%. So total at that point, that is 80% is reabsorbed, and tubular fluid, inulin and plasma inulin ratio, it becomes so it is this 5. So only 20% remains. So only that is the, it will be 5 by 1. Tubular fluid inulin concentration, it will increase. It will increase. So 80%, only 20% remains. Only 20% remains. 20% remains. 20% remains. Yeah, 20% remains. Here 60 liter. So it is, so in this position only 20% of this remains. 20% remains. You can calculate from this. If I do mistake, if I commit mistake, you can calculate it yourself. So that only 20% of the filtered load remains in this position. 20%. এই পার্সেন্টেজ আপনি বার করে নেবেন, আমার যদি ভুল হয়। 15% of the filtered is reabsorbed, 15% filtered. 65 plus 50 is 80%. 80% is reabsorbed up to this level. In the whenever there is increase, there is the ADH maximum ADH secretion, thin descending limb or loop of Henle, it can reabsorb up to 15%. So that is 80%. So remaining is 20%. So 180 into 20 by 100. Only 36 liter per day is remaining there. Yeah. Now, when fluid enters into this ascending limb of loop of Henle, and in this juxtamedullary nephron, there is this considerable length and relatively impermeable to sodium chloride and urea. Sodium chloride, and but impermeable to water. So there is relatively, there is the outside movement of sodium chloride, and the water becomes hypotonic.
water becomes hypotonic, and when it reaches, water is not coming out, and when it enters the distal tubule, so similarly this fluid remains, it is not reabsorbed, and distal tubule, when and it is also, it is a continuation of the thick ascending limb of loop of Henle. Its behavior is to some extent same, is relatively less permeable to water, and it gradually becomes hypotonic, 200 or so, and when it goes to the distal tubules, it becomes more hypotonic, and in this way 5% of water can be reabsorbed in the distal tubule. So 5%, that is the 85% is reabsorbed at this point, 85%. At the end of the distal tubule, 85% has been reabsorbed, only 15% remains. And then it enters, into the, and all the ascending limb loop of Henle, they end in the cortex, and ultimately by means of connecting tubules they coalesce and they form the cortical initial and then cortical collecting duct. All the ascending limb of loop of Henle, after the distal tubule enters the distal tubule in the cortex. So collecting tubules of all nephrons start in the cortex. Initial part is connecting tubule, they are connecting with each other, connecting tubule, and initial cortical tubule, then cortical collecting tubule, and then outer medullary collecting tubule, then inner medullary collecting tubule or collecting duct, and they ultimately terminate in the apex of the papilla, and they course from the cortex to the medulla, and the fluid that enters into the cortex is definitely hypotonic. It is 100 millimole or so, because in the distal nephron also relatively impermeable, but to some extent some water is reabsorbed, and 5% normally it is reabsorbed, 5%. So this value 80% plus 85% is reabsorbed. So when it enters into the cortical beginning of the cortical collecting tubule, it only contains 15% of the filtrate, 15% of the filtrate. বোঝা গেল না? ডিস্টাল টিবিউল 5% রিঅ্যাবজর্ব করলে পরে আগে তো অলরেডি 80% রিঅ্যাবজর্ব হয়ে গিয়েছিল, তারপর 5% যোগ হলে পরে 85%। সো কালেক্টিং টিবিউল যখন শুরু হচ্ছে তখন 85% তো রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে গেছে, অনলি 15% রিমেইনিং, নাও with the help of the ADH or vasopressin secreted from the posterior pituitary, and when its concentration is high, as for example in the example of dehydration, extreme dehydration, in that case it is acting in full force and it increases the reabsorption of water, and in that condition within in the cortical collecting tubule 10% of this filtered load is reabsorbed. Cortical collecting duct again there is 85 plus 10%, 95% of water is reabsorbed in the up to the cortical collecting duct. Whenever ADH is acting in full force, extremely dehydrated condition, ADH or vasopressin acting. So in that case, in the medullary collecting duct, beginning of the medullary collecting duct, only 5% of water remains. Only 5% of the water remains. 5% of water remains. And of this, cortical, medullary, outer medullary collecting tubule, inner medullary collecting tubule. So at that position, 95% is removed, only 5% removed, and whenever this travels ultimately on the urine,
4.7% of the filtrate is reabsorbed. Only 0.43% remains. And tubular fluid inulin by plasma inulin ratio is approaching 300 or so. 300 so. Only 0.3% remains. 0.3%. হ্যাঁ, যখন এডিএইচ ফুল ফর্মে কাজ করছে, মানে গ্রীষ্মকালে যেমন মাঠে যারা কাজ করছে জল টল কিছুই পাচ্ছে না, তখন নেচার তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে, কনজার্ভ করার চেষ্টা করছে। তাহলে সেই অবস্থায় কি হতে পারে সেটা কল্পনা করা যেতে পারে। বোঝা গেল? তাহলে সেক্ষেত্রে সে চিন্তা করতে হবে সে কিভাবে সে করতে পারে। তাহলে সেখানে 4.7% of the filtrate has been reabsorbed, only 0.3% remains. 0.3% remains. 0.3% means if it is 180 liter per day. So the urine formation is the 180 into 0.3 liter per day. কত হয়? 3%। এই করলে পরে কত দাঁড়ায় দেখো, 0.54 লিটার। ইউরিন ফর্মেশন হচ্ছে 0.3% রিমেইনিং, তাহলে 100 হচ্ছে 180, এক হচ্ছে 180 বাই 100 মাল্টিপ্লাইড বাই 0.3, এই করলে পরেই এই ভ্যালুটা তুমি পাবে, 0.54 লিটার। 0.54 লিটার ইউরিন পাওয়া যাবে পার ডে, and that is sufficient. Half liter to eliminate the filtrate, that is the total osmotically active particle we want to get rid of. আমরা যেখান থেকে মুক্তি চাইছি। বোঝা গেছে জিনিসটা? হ্যাঁ, only 5% remains at that point, 5%, and of this 0.47% is reabsorbed, so remaining is 0.3%, 3%. And tubular fluid divided plasma inulin ratio, it is approaching even more than 300. The amount of, from this formula you can calculate what should be the tubular flow in this phase. That is the final, that is the urine formation is equal to 300, it is 180 liter per day divided by 300, 0.6 liter per day. বোঝা গেছে? Now in the proximal convoluted tubule and other parts, there are the water channels, they are called aquaporins, and they have their role. Water can go through the paracellular route, but whenever this necessity arises, then there is must flow by facilitated diffusion, aquaporins. You will find this type of structure in your text, that is the in this structure, aquaporins. Okay, these are this type of structure. There is the opening in this space. These are this type of structure given in the text. You will find in the text this type of structure. The fourth subunit, at the middle of it, they are the water channel, aquaporin. There is aquaporin, AQP, different 1, 2, 5, 9. One is present in the, they are all present in the kidneys, but it is predominant in the renal tubules, mainly proximal tubules. Aquaporin 1. It is not only in human beings,
There is the mice, rats and other animals, and this type of channels, water channels are present. Aquaporin 1 is present in the proximal tubule primarily, and aquaporin 2 is present in the tubule part, that is the cortical collecting duct, to some extent distal tubule, and it is dependent upon the action upon the ADH, antidiuretic hormone or vasopressin. And they contain primarily aquaporin 2. Aquaporin 5 is found in lacrimal gland, and aquaporin 9 in different locations. Leukocyte, spleen also. I cannot remember everything in details. They are given in the text. Aquaporin 1, aquaporin 2. In mice or rats, when the aquaporin 1 is not present or it is knocked out, and in that case, water will not follow the sodium at that place. With the aquaporin water, when this and by means of the aquaporin 1, water is moving. So if aquaporin is not there, then this sodium is reabsorbed, but the watery part is not reabsorbed. So the watery part then the water, there will be loss of water. So whenever there is dehydration, and this condition then more harmful whenever there is dehydration. Other channels, they do have their effect, but whenever their effect is not there, then the condition will be serious in animals, but in human beings it is not such serious. But in dehydration, then there is some defective in this case. If this water cannot follow, then there will be increase in the concentration of sodium in the extracellular body fluid, because water cannot follow this. Normally that is possible. Aquaporin. And in the ADH or vasopressin is acting upon the cortical collecting duct and also the other part of the collecting duct more or less, and they have their effect on the aquaporin 2. Aquaporin 2 is that it remains within the vesicles of the cells. Suppose it is the vesicles in the cell. It is the luminal side, it is the cellular side, suppose it is the interstitial ISA. And there is the V2 receptors over which this vasopressin or ADH it has effect. Via adenylate cyclase, it increases the cyclic AMP level. From ATP, it increases the cyclic AMP level, and by protein kinase A, it will have effect on some molecular motors, dynein or so that the vesicles that contain these aquaporin units, and they will move close to this and they will insert them, these aquaporins, and in the membrane, so that the water can enter into this. Yeah. At the basolateral side is the V2 receptor, and ADH unites with it, and they increases the cyclic AMP from ATP by stimulating the enzyme adenylate cyclase, and cyclic AMP somehow it increases the activity of protein kinase A, and protein kinase A is it is the habit of phosphorylation. Kinase enzymes increases phosphorylation, and it somehow increases the effect of dynein, a molecular motor, so that they will insert this aquaporin 2, AQP2, that is held within the vesicles inside, and they will come and they will insert this in the luminal membrane,
and from which water can move. Water can move. In this way they are working. হ্যাঁ আরবার বলতে হবে, বই থেকে এটা পড়ে নেবে, এটা দেখবে যে খুব সহজ। হ্যাঁ, নিউজ পেপারের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের থেকেও সহজ জিনিসটা। এগুলো তুমি বাড়ি থেকে পড়ে নেবে এটা। এবং এটা তো জেনারেল কেস, যে কোনো সাইক্লিক এমপি যেখানে কাজ করছে সবার কাছে একই কাজ। এখন এখানে নাও whenever the activity of ADH is inhibited either due to lack of secretion of the pituitary, then diabetes insipidus can take place. Diabetes insipidus can take place in different way. Suppose ADH level is reduced due to some effect on the posterior pituitary from which it is secreted, or whenever the effect is on V2 receptor or aquaporin, then you get nephrogenic diabetes. That is, the ADH is present but it has less effect. Either V2 receptor may be deficient or less active, and it is X-linked. Or in other case, the aquaporin 2 is defective. It is not sex-linked, it is otherwise. So in this way nephrogenic diabetes can develop. Now how this increased osmolarity is produced is not possible for today because the time is over. Next day will come from this side. There is counter current multiplier, counter current exchanger, and other they are all easy, but I have to describe in my fashion so that it may be to some extent beneficial to the audience. ঠিক আছে, আজকে এই অবধি থাক। আচ্ছা, Wednesday will be the last class on thorax. মনে রেখো, thorax will be completed by Wednesday next Wednesday. By next Wednesday thorax part will be completed. From Thursday onwards lecture class. In the lecture class there will be some topics related to thorax will be discussed, but in practical hours surface anatomy and radiology of the three parts that you have undergone for the last 3 to 4 months, surface anatomy and radiology will be dealt with in the afternoon class and in the practical class in the morning. ঠিক আছে, no more histology class will be there from Thursday next. ঠিক আছে, okay. In today's class I will be discussing, no fixed topic is there, fixed topic নিয়ে discuss কিছু করব না. Again I will be discussing about the things that you are already studying in the practical dissection hours. So many things are there, so many structures are there in the mediastinum, and more importantly the heart and lungs are there. So about heart and lungs, there are certain questions which has to be answered in viva, especially in viva table. Without answering such questions on heart and lungs, you are not going to pass in for that organ. তুমি কিন্তু ওই অর্গানে কথা না বলতে পারলে পাস করতে পারবে না, ঠিক আছে? And more or less each and every student will be asked about something from the heart or from something from the lungs. একটা টেবিলে অ্যাবডোমেন থোরাক্সের একটা টেবিল হবে, সেই টেবিলে more or less every student will be asked something about the heart or something about the lungs, since these are the vital organs. Plus there are some structures in the mediastinum about some of which we have already discussed. So let me begin first with the esophagus. Esophagus you have seen, it pursues quite a long course through the mediastinum. Initially it will be in the superior mediastinum, then it will be in the posterior mediastinum behind the heart. It is a muscular tube. You have recognized the esophagus, I think. Esophagus kintu chinteই hobe, and esophagus may be there in spotting.
in the practical. ঠিক আছে, কাজে esophagus is a muscular tube in the inferior mediastinum. It will be in the posterior segment behind the heart. By that way you can readily identify the esophagus. Usually we don't pick up the esophagus in the superior mediastinum, because in the superior mediastinum there are so many structures in front of the esophagus. Therefore, in spotting, if at all esophagus is there, it will be in the posterior mediastinum. That is more or less the rule. Superior mediastinum e amra tomake kokhono oi suto diye tene, we will not ask you to identify the esophagus. ঠিক আছে, usually it will be asked from the posterior mediastinum. ঠিক আছে, esophagus, about the esophagus, the points that one must know: where it begins, commencement of the esophagus, commencement of the esophagus, where this muscular tube begins, number one. Number two, where it terminates, where it terminates, where it ends, where it begins and where it ends. From your knowledge, previous knowledge, you tell me where esophagus, at which vertebral level esophagus will begin, and it at which vertebral level esophagus will terminate. বলো। তো আমি অ্যাকচুয়ালি এই ক্লাসগুলো কিন্তু এইসব পড়ানোর জন্য নয়, মানে I am feeling frustrated and bored telling all these things in this class, বুঝেছো? কিন্তু unfortunately I do not know what you are learning from your dissection class. 2 hours are there in the dissection class. Altogether 4 teachers are there. ঠিক আছে? But I think you are not learning properly. Teachers are saying, I think most of the teachers are saying all those things, but because of their status as junior, they might fail to stress upon the important points that might be there. So if they fail to stress upon those points, it is your duty to read from the book. বইয়ে তো এইভাবেই লেখা আছে on in every Indian textbook. So tell me at which vertebral level esophagus begins, at which vertebral level it ends. Esophagus কেন বলতে পারছো না? Because you are in thorax now. Esophagus doesn't begin in the thorax, neither it ends in the thorax. It is true, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, but termination of esophagus তোমার কিন্তু বলতে পারা উচিত, because it terminates in the abdomen, in the upper abdomen it terminates, in the epigastrium, and it terminates where? You all know, I think that you know. Where does it terminate? Where does it terminate? না তুমি নাও, where does it terminate? সহজ উত্তর, esophagus, where does it terminate? কোথায় শেষ হয়? Where does it end? বলো। Esophagus is a muscular tube carrying the food, তাহলে where does it end? যা বাবা, এ তো ভীষণ খারাপ অবস্থা। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, তাহলে এই তো এটা উত্তর তো সাহস করছো না কেন? আরে সাহসটা করো। esophagus carrying the food bolus ultimately will transfer it to the stomach. It is very easy. Where? At the cardiac end. Proximal end of the stomach is called as the cardiac end. But at the cardiac end esophagus will terminate. It is as simple as that. At which vertebral level it terminates? At which vertebral level it ends? In the abdomen. আমি একটা কথা তোমাকে বলি, you might be thinking that management is behind you. ঠিক আছে? It is true, management will be there. ঠিক আছে? We are servants of the management. আমি দেখো তোমরা you are adult enough. I think you are intelligent enough to assess all those things in the future for you. আমি জানি তোমরা পড়াশোনা করো আর না করো, these few things you all know because management is behind you.
management will push us to make you pass in the exam. ঠিক আছে? That I also know. And for that reason, I have never there in university exam in any private medical college. Because once somebody asked me to be there, I said no, I will not be there. ঠিক আছে? But here I cannot do that. আমি এখানেও করতে পারি, কোনো ব্যাপার না। আমি বলবো আমি হব না, প্রভাস ব্যানার্জি উইল বি দেয়ার। ঠিক আছে? কেউ আমাকে ফোর্স করতে পারবে না কিন্তু। বড় জোর কি হবে? বলবে তাহলে আপনাকে আমি রাখতে পারবো না, তো আই উইল কুইট। ওটাও কোনো ব্যাপার না। ও 2 পয়সার চাকরির জন্য আমার অত কিছু আসবে যাবে না, কারণ আমি গভর্নমেন্টের পেনশন পাই, অ্যান্ড দ্যাটস এনাফ ফর এ পার্সন লাইক মি লিডিং অ্যান অর্ডিনারি লাইফ। ওটা কোনো ব্যাপারই না। তো আমি তোমাকে বলি, তোমার স্যারেরা তোমাকে পড়াচ্ছেন, ইফ ইউ ফাইন্ড এনি ডিফিকাল্টি উইথ দ্য জুনিয়র টিচার্স, যে স্যার আরেকবার বলুন, ইউ টেল দেম। ওয়াই ইউ আর নট টেলিং দেম যে স্যার আপনি আরেকবার আমাদের বলুন? তুমি কেন ফরওয়ার্ড করছো না যে স্যার ইসোফেগাস তো একটা বড় টিউব, স্যার এটা কোথায় শুরু হয়? যেই তুমি জিজ্ঞেস করবে স্যার কিন্তু তোমায় বলে দেবে, কারণ ইউ আর নট ফাইন্ডিং ইটস বিগিনিং। Impossible. All the organs are 3-dimensional organs, long tube. You cannot see the beginning and end of everything. কিন্তু তোমাকে কিন্তু পড়তে হবে। Without answering, এটা সরি প্লাইট হবে, বুঝলে তো? পরীক্ষার সময় তুমি ধরো কিছু বলতে পারলে না, আলটিমেটলি ম্যানেজমেন্ট বললো, তোমাকে আমরা পাসও করিয়ে দিলাম, বাট দ্যাট ইজ নট এ নাইস থিং, আই থিঙ্ক। অ্যাটলিস্ট কিছু তো বলো ভাই। তাহলে where does it terminate? Vertebral level? ঋত্বিক বলো, তুমি তো থিওরিতে নম্বর ভালো পেয়েছো, এবার তোমাকে ধরবো আর সায়নকে ধরবো। সায়নকে আমি চেপে দিয়েছি, তুমি বলো। Vertebral level is 11th thoracic vertebra. 11th thoracic vertebra. তুমি দেখো, বইটা খোলো। তুমি all of you, if you have your books with you, please open up the book and find out esophagus. বুঝেছো? তুমি ইসোফেগাসটা পেয়ে যাবে। ইসোফেগাসটা ইন্ডেক্স থেকে দেখে বের করে নাও। It terminates at the level of 11th thoracic vertebra. ঠিক আছে? 11th thoracic vertebra level it finds the cardiac end of stomach. ঠিক আছে? That junction between the esophagus and stomach, that is very important. You are going to শান্তিনিকেতন, সেবানিকেতন, ফেসবুকে কত কিছু পোস্টিং হচ্ছে, ঠিক আছে? ক্লিনিক্স দেখছো, অমুক তমুক, অথচ তুমি বেসিক বেসিক জিনিস বলতে পারছো না। তা কি তুমি ঘোড়ার ডিম শান্তিনিকেতন, সেবানিকেতনে গিয়ে শিখছো? তোমার তো when you will be a doctor, তুমি যদি ইসোফেগাস আর স্টমাকের জাংশনটার নাম না জানো, তাহলে হাউ ইউ আর গোয়িং টু প্রেসক্রাইব ড্রাগস? গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স বলে একটা ডিজিজ আছে, গার্ড, গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, গার্ড, GERD. So if you do not know the junction between the esophagus and stomach, which is at the cardiac end, being called as gastroesophageal junction, and it is at the level of 11th thoracic vertebra, তাহলে তোমার শান্তিনিকেতন, সেবানিকেতনে নাচতে গিয়ে লাভ কি? আমি সোজা একটা কথা বলবো, তুমি নাচতে যাচ্ছ, ফেসবুকে পোস্টিং হচ্ছে তোমার ছবি দেখে আমি কি করব? ঘোড়ার ডিম। যে ছাত্র যে যাচ্ছে, সে একটা বেসিক নলেজ নিয়ে যাচ্ছে না। টার্মিনেশন 11th thoracic vertebra। দেখো আমি কিন্তু T11 লিখছি না, কাজে যে T11 বলবে আমি কিন্তু তার উপরে কিন্তু ভীষণ রেগে যাব। তো T11 ফিলেভেন চলবে না, ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে হবে at the level of 11th thoracic vertebra। ঠিক আছে? at the level না বলো, তোমাকে তো আমি জিজ্ঞেস করছি where does it end, তুমি বলো 11th thoracic vertebra। ওই T11 এসব কথা একেবারে অসহ্য লাগে শুনতে।
বুঝেছো? এইসব কথা যখনই বলবে তখন কিন্তু আরো কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো, তখন আমি বলে দিলাম। জাংশনটাকে কি বলবো? গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল জাংশন। এই টার্মগুলো তোমার ভীষণ লাগবে, তুমি যখন ডাক্তার হবে এইগুলোই তো লাগে রে বাবা। গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল জাংশন, গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল জাংশন। ম্যানেজমেন্ট চাইছে যে সো দ্যাট ইউ ক্যান ফাইন্ড ইন্টারেস্ট, কারণ এখানে তুমি মরা ইত্যাদি করছো, সো দ্যাট ইউ ক্যান ফাইন্ড ইন্টারেস্ট, তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে পেশেন্টের কাছে, তুমি দেখছো ওখানকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ম্যানেজমেন্ট তো চাইছে ইউ লার্ন। কিন্তু তুমি জাস্ট ওই ছবি তুলবার জন্য যাচ্ছ, আমি বলবো। আমি জানি পারবে না, যার জন্য তো ব্যাপারটা কি, এগুলো আমার পড়াবার কথাই নয়, এগুলো প্র্যাকটিক্যাল ডাইসেকশন আওয়ার্সে হয়, এগুলো নিয়ে লেকচার ক্লাস সময় নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না, কিন্তু আমাকে করতে হচ্ছে, কারণ আমি জানি তোমাকে তো পরীক্ষা দিতেই হবে। আচ্ছা, নেক্সট, commencement. Where does it begin? Obviously it doesn't begin in the thorax, তাহলে it will be beginning in the neck, somewhere in the neck. Where? হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ ভেরি গুড, এই তো বলেছে। তাহলে esophagus will begin at the lower border of 6 cervical vertebra, ঠিক আছে? তাহলে commencement will be at the lower border of 6 cervical vertebra. What is the name? Above the esophagus, what will be there? Which part of GI tract will be there? This is very easy from your knowledge of biology. What lies proximal to the esophagus? Which part of GI tract? বলো, which part of GI tract? এখানেও আটকে যাচ্ছে, এখানে all should answer, বুঝেছো? এখানে তো কোরাস হওয়ার কথা, সমবেত সঙ্গীত হওয়ার কথা, যে what lies proximal to the esophagus, সেখানেও দেখা যাচ্ছে উত্তর বেরোচ্ছে না। বাজে বকো না, দাঁড়াও, কি বলছো বলো। দেখেছো কি ফর্মা, মানে আমার অ্যাকচুয়ালি ক্লাসে না কি বলবো, এক্ষুনি আমার বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে ফর্মা দেখে, যে অ্যানাটমি 3-4 মাস ক্লাস হয়ে গেল, হোয়াট লাইজ প্রক্সিমাল টু দ্য ইসোফেগাস বলতে পারছে না। তোমরা যে কি করছো আমি জানি না, আমি তোমাদের খুব বেশি নাচতে দেখি না, মানে আমি এটা মজা করে তোমাদের বলছি, তোমাদের আমি যে খুব বেশি বাইরে তোমরা ঘুরছো মজা মারছো এসব আমি কিন্তু দেখছি না। ভলিবল খেলছো সেটা তো ঠিক আছে, স্পেয়ার টাইমে ওখানে সুন্দর গ্রাউন্ড আছে ফিজিক্যাল ফিটনেসের জন্য, ওগুলো আমার কোনো আপত্তি নেই, তোমরা বেশি ঘুরছো না এদিক ওদিক, বাট হোয়াট ইউ আর ডুইং ইন ইউর রুম, হোস্টেল রুম, সেখানে কি করো? ঘুমাও নাকি ফেসবুকের ভিডিও দেখো না কি করো কি জানে বাবা। হোয়াট লাইজ প্রক্সিমাল টু দ্য ইসোফেগাস বলো। এ আবার কি বললো, আহ মানে পাগল হয়ে যেতে হবে এরপরে, বাক্কাল ক্যাভিটি বলে বসলো, মাউথ ক্যাভিটিও বললো না, ক্যাভিটিটাকে মাউথ ক্যাভিটি বলে, বাক্কাল ক্যাভিটি বলি না আমরা। যাই হোক, মাউথ ক্যাভিটির কোনো প্রশ্নই নেই। হোয়াট লাইজ প্রক্সিমাল টু দ্য ইসোফেগাস? নোবডি ক্যান আনসার। হ্যাঁ বলো, ফ্যারিংস। তো বলো না কেন তোমরা? আমি এই যে আজে বাজে কথাগুলো বলছি, আমার যেটা মনে হচ্ছে, নোয়িং প্রেটি ওয়েল দ্য আনসার, ইউ আর নট আনসারিং। তুমি চাইছো যে স্যার যত দেখি স্যার কত অনেক সুন্দর সুন্দর বাজে কথা বলে, হ্যাঁ আমরা একটু মজা পাই স্যারের বাজে কথা শুনে, কিন্তু বাজে কথার তো এটা ক্লাস নয় রে ভাই, এটা তো ক্লাসের জন্য ক্লাস। তা তুমি উত্তরটা দিয়ে দিলে আমি আর বাজে কথা বলে বলবোই না। তাহলে প্রক্সিমাল টু দ্য ইসোফেগাস লাইজ ফ্যারিংস, দিস ইজ আনসার। তাহলে হোয়াট শুড বি দ্য জাংশন? জাংশনটার নাম কি? ফ্যারিঙ্গো ইসোফেজিয়াল জাংশন। কেন ইম্পর্টেন্ট দেখো, এক্ষুনি আমি বলবো। এবার তুমি মানে রাইট আফটার দ্য কোশ্চেন ইউ আর নট কামিং উইথ দ্য আনসার, তার ফলে হচ্ছে আমি বাজে কথা বলছি, সময় নষ্ট হচ্ছে। তাহলে ইফ ইউ টেল মি দ্য আনসার, আমি ইমিডিয়েটলি তোমাকে ইম্পর্টেন্সটা বলবো। তাহলে গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল জাংশন, গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, গার্ড, ঠিক আছে? খুব কমন, এটা খুব কমন।
তার জন্যই এই প্যান্টোপ্রাজোল, ওমিপ্রাজোল, অমুক তমুক ওষুধ আছে, ঠিক আছে? এই ওষুধটা প্রেসক্রাইব করেই ডাক্তারবাবুরা বেশ ভালো কামাচ্ছে, ইনক্লুডিং জিতাদিত্যর বাবা, ওর বাবা ডাক্তার আমি জানি, সেই জন্য আমি বলছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমার স্কুলের ছেলে অনেক জুনিয়র, কাজে আবার বললে কোনো ক্ষতি নেই। হ্যাঁ, আই হ্যাভ দ্য রাইট। তো যাই হোক, তাহলে গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বলে একটা জিনিস আছে, জানতে হবে। তার আগে গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল জাংশনটা জানতে হবে অ্যানাটমিতে, তারপরে তুমি ফিজিওলজি, মেডিসিন ইত্যাদি পড়বে। আচ্ছা, তাহলে ওই জাংশনটাকে কি বলবো? ফ্যারিঙ্গো-ইসোফেজিয়াল জাংশন। সিম্পল। ফ্যারিঙ্গো-ইসোফেজিয়াল জাংশনের ইম্পর্টেন্সটা কি? At the pharyngo-esophageal junction, we find a sphincter. ঠিক আছে, we find a sphincter. ঠিক আছে, তাহলে at the pharyngo-esophageal junction or at the commencement of esophagus, where the pharynx is terminating, we find a sphincter. নামটা কি? pharyngo-esophageal sphincter. Pharyngo-esophageal sphincter. Obviously, at the site of the pharyngo-esophageal sphincter, pharyngo-esophageal sphincter টা যেখানে আছে, obviously the lumen will be narrowed. The lumen of the GI tract there, pharynx যেখানে esophagus এর শেষ হচ্ছে, will be narrow because of the presence of the sphincter. ঠিক আছে, এইবার কথা হচ্ছে, esophagus দিয়ে তোমাকে যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে, বা ওই স্পটিং এ আমি যদি ওই সুতো দিয়ে টেনে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে বলি, তারপরেই কোশ্চেন থাকবে কোথায় শুরু হয় কোথায় শেষ হয়, তো থাকতেই পারে। এছাড়া কি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স আছে? হাউ মেনি কনস্ট্রিকশনস আর দেয়ার অ্যালং দ্য লেংথ অফ দ্য ইসোফেগাস, ঠিক আছে, অ্যান্ড হোয়ার উই উইল ফাইন্ড দেম, দ্যাট উইল বি দ্য কোশ্চেন। হাউ মেনি কনস্ট্রিকশনস আর দেয়ার অ্যালং দ্য লেংথ অফ দিস মাস্কুলার টিউব which is quite long, beginning at C6 ending at T11, ঠিক আছে? দেখো এখন কিন্তু আমি বলছি, তার কারণ এখন আমার রাইট আছে, কারণ আমি আগে অনেক কিছু বলে দিয়েছি, কাজে এখন আমি C6 T11 বলতেই পারি। তাহলে along this length how many constrictions you will get, বলো? জানা আছে, জানা নেই? এই যে জানা নেই, এখানেই আমার আবার রাগ ধরছে। তার কারণ তুমি ইউ হ্যাভ সিন দ্য ইসোফেগাস ইন মিডিয়াস্টিনাম, তুমি তার মানে বাড়িতে গিয়ে কিছুই পড়ছো না, যার জন্য তুমি তোমার মাস্টারকে বিরক্ত করতে পারছো না, যে স্যার ওটা তো দেখালেন, আমি তো বাড়িতে গিয়ে পড়লাম, কনস্ট্রিকশনস আছে স্যার একটু যদি বলেন। তুমি কিছুই বলছো না। এবার মাস্টারমশাই আরো অন্যান্য অনেক জিনিস বলছেন, এটা বলতে ভুলে যাচ্ছেন, বা বললেও আরো অনেক জিনিসের সঙ্গে বলছেন, তুমি ভুলে যাচ্ছ। Esophagus along its length from its beginning up to its end, it presents 4 constrictions. তাহলে constrictions of esophagus is very important. Down কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো এক্ষুনি। constrictions পাবো 4 constrictions we will find along the length of the esophagus. The first constriction will be at the pharyngo-esophageal junction, ঠিক আছে? The next constriction will be where the esophagus will be crossed by the aorta arch, where it will be crossed by the arch of aorta. ওরকম একটা বড় ভেসেল with so much of pressure within it, তাই না? ব্লাড প্রেশার মানে ল্যাটারাল প্রেশার, তাহলে ওই রকম একটা ভেসেল যখন ক্রস করছে, it will press upon the esophagus, will cause a constriction there. তাহলে there the lumen will be narrow. হলো? তাহলে second constriction where it will be crossed by the arch of aorta. The third constriction, the third one down the length will be where it will be crossed by the left primary bronchus. Bronchus কাটলেজ আছে ওয়ালে, সি শেপ কাটলেজ থাকবে, ঠিক আছে? ট্রেকিয়ায় সি শেপ থাকে, ব্রঙ্কাসে ক্লাসিক্যাল সি থাকবে না, ইনকমপ্লিট মানে কোনোটাই সার্কুলার হবে না, বাট কাটলেজেস আর দেয়ার, প্রাইমারি ব্রঙ্কাস। তাহলে ইট উইল বি প্রেসিং আপন দ্য মাস্কুলার টিউব। তাহলে ইসোফেগাস where it will be crossed by the left bronchus will present another constriction, that will be the number 3 constriction,
along the length of the esophagus. The first one is at its commencement, আমি আগেই বলেছি. The second one where it is crossed by the arch of aorta. The third one where it is crossed by the left primary bronchus or left principal bronchus. The fourth one will be as it passes through the diaphragm at the esophageal opening of the diaphragm. That is the fourth one. ঠিক আছে, সবকটার ভার্টিব্রাল লেভেল তোমাকে জিজ্ঞেস করবে. দ্য ফার্স্ট ওয়ান যদি তুমি বের করে থাকো বইটা দেখো, আমি তো পড়ে আসি না কারণ এগুলো আমার পড়ানোর কথা না, কিন্তু আমি বলছি আমার একটু আধটু এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে, ফ্যাক্টসও হবে না আশা করছি, আই হ্যাভ কনফিডেন্স. কিন্তু ঘটনাটা যে আমি তো ভাই ঈশ্বর নই যে আমি সবই ঠিকঠাক বলবো, মাঝে মধ্যে ভুল হতে পারে, কাজেই সেই জন্য মাথায় রেখো এটা. তাহলে যেখানে আর্চ ক্রস করে দ্যাট ইজ ফোর্থ thoracic vertebra, T4. লেফট প্রাইমারি ব্রঙ্কাস T6. ঠিক আছে, esophageal opening of the diaphragm T10. ঠিক আছে, তাহলে আমি এই ভার্টিব্রাল লেভেল বলে দিলাম, C6, T4, T6, T10. You match with your book. ঠিক আছে, that is your job. Next question is why we should have this knowledge. এই নলেজটা আমার কি জন্য প্রয়োজন? As a doctor, one must know why one has to read about these constrictions in anatomy class. নিশ্চয়ই কারণ আছে. আবার শান্তিনিকেতন সেবা নিকেতন, শান্তিনিকেতন সেবা নিকেতনে গিয়ে আনকনশিয়াস পেশেন্ট দেখেছো? হ্যাভ ইউ সিন এনি আনকনশিয়াস পেশেন্ট ইন বেড? দেখেছো কি? দেখেছো? তোর অত সব কথা জানতে চাইছি না, অজ্ঞান হয়ে আছে একটা লোক, অক্সিজেন চলছে ইত্যাদি, এরকম দেখেছো কি? দেখোনি কেন? জেনারেল ওয়ার্ডে থাকে তো অনেক সময়, ধরো একেবারে পুরোপুরি কোমায় নেই, পুরোপুরি আনকনশিয়াস নয়, হ্যাঁ, ড্রাউজি অমুক তমুক, সেরকম পেশেন্ট থাকে জেনারেল ওয়ার্ডে, দেখোনি পেশেন্ট? এখন বলবে না, দেখলেও বলবে দেখিনি। তার কারণ তুমি তো পেশেন্ট দেখতে যাওনি, তুমি তো নাচতে গেছো। এ দেখেছে? তুমি দেখেছো? আচ্ছা বলো তাহলে। একটা কথা আছে আমাদের, মজা করে আমরা বলি যে একটা পেশেন্ট যখন আনকনশিয়াস অর নিয়ারলি আনকনশিয়াস এরকম অবস্থায় যখন থাকে, তখন পেশেন্টকে আমরা তিনটি জিনিস দিই, ঠিক আছে? তার মধ্যে সব আনকনশিয়াস পেশেন্টে তুমি দেখতে পাবে, দেখবে নাকে একটা নল দেয়া আছে, অক্সিজেন যাচ্ছে, ঠিক আছে, ক্যাথেটার করা আছে ইউরিনটা বেরোনোর জন্য। তার পাশাপাশি কি দেখবে? হয় আইভি ফ্লুইড দেয়া আছে, ভেনে স্যালাইন চলছে, যেটাকে লোকে স্যালাইন বলে। ওটা সম্বন্ধে একটা আইডিয়া হয়েছে ওই ফ্লুইডটা কি থাকে? তোমার তো ফিজিওলজি ক্লাস হচ্ছে। লোকে যে বলে, হাতুড়ে ডাক্তাররা বলে স্যালাইন, লোকেও বলে, হাতুড়ে ডাক্তাররা কিন্তু জানে ওরা সবসময় স্যালাইন যে দিতে নেই, ওরা জানে অন্য ফ্লুইড কি আছে, ওরা জানে হাতুড়েরা। তা তুমি কি জানো না কি 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 জিনিস দেয় ডাক্তারবাবুরা ফ্লুইড হিসেবে? কি কত কিছু তো বলছো দেখছি, অত বলার দরকার হয় না তো। 0.9% অত আবার কি আছে? নর্মাল স্যালাইন, ওটা তো নর্মাল স্যালাইন, ঠিক আছে। আর কি দেয়া যায়? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি না। রিঙ্গাল ল্যাকটেট, আচ্ছা রিঙ্গাল ল্যাকটেট ও প্রথমেই একটু কঠিনে চলে গেল, হ্যাঁ একটু বেশি শিখে ফেলেছে। যাই হোক, রিঙ্গাল ল্যাকটেট একটা ফ্লুইড, কিন্তু আমাদের সবসময় আমরা রিঙ্গাল ল্যাকটেট দিই না, ঠিক আছে, স্পেশাল কেস। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ডেক্সট্রোজ, ঠিক আছে, ডেক্সট্রোজ। কারণ একটা পেশেন্ট যখন খেতে পারছে না, তখন তাকে কিন্তু আসল খাবার কি? কার্বোহাইড্রেট, তো দ্যাট উইল প্রোভাইড আস উইথ এনার্জি, তারপরে তো প্রোটিন টোটিন ইত্যাদির কথা, ঠিক আছে। তাহলে আমাকে কিন্তু আসল খাবারটা ইন দ্য ফর্ম অফ ডেক্সট্রোজ দিতে হবে। এবার ডেক্সট্রোজ কি আমরা কিভাবে দেব? আমরা লিখতাম ট্রিটমেন্ট এতে
D:D saline in 3:1 রেশিও। ঠিক আছে, কত ঘন্টা ধরে চলবে? তাহলে ডেক্সট্রোজ দিতে হয়, 3টে ডেক্সট্রোজের বটল চলবে, তারপরে একটা করে ডেক্সট্রোজ স্যালাইন আমি দেব, একটা করে ডেক্সট্রোজ স্যালাইনের বটল চলে। তাহলে ওই আগে ডেক্সট্রোজটা জানতে হবে। ও আগে কি বললো? ও আগেই বললো রিঙ্গাল ল্যাকটেট। ওই যে বললাম ওই জন্য বেশি শিখে ফেলেছে, ওর শেখাটা একটু বদহজম হয়ে গেছে। রিঙ্গাল ল্যাকটেটটা পরে বলতে হয়, যেখানে ইলেকট্রোলাইট ডিস্টারবেন্স ইত্যাদি বেশি আছে। রিঙ্গাল ল্যাকটেট আছে, ড্যারোস সলিউশন আছে, অনেক কিছু আছে, বুঝেছো? তাহলে যখন তুমি শান্তিনিকেতন সেবা নিকেতনে যাচ্ছ, তখন যে রোমিং ডাক্তারবাবু যারা আছে, তুমি যাচ্ছ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে স্যার এই যে ফ্লুইডটা চলছে, এই ফ্লুইডটা তো দেখবে, উনি সাগ্রহে উনি তোমাকে বলবে। তার কারণ ও তো আমাদের মতো টিচিং এর নেই, ফেড আপ হয়ে যায়নি পড়াতে পড়াতে। কাজে তুমি যদি জিজ্ঞেস করো, ও তোমাকে সাগ্রহে আনন্দ সহকারে উত্তরটা দেবে, বুঝেছো? এইভাবেই তো শিখতে হবে। এবার তুমি না শিখছো অ্যানাটমি, না শান্তিনিকেতন সেবা নিকেতনে গিয়ে কিছু শিখছো। আচ্ছা, যাই হোক, এবার ধরো ফ্লুইড দেওয়াটা কিন্তু খুব একটা সুবিধের জিনিস নয়। ফ্লুইডটা দেওয়ার অনেক অসুবিধা আছে, ভেনের মাধ্যমে ফ্লুইড দেওয়ার অনেক কমপ্লিকেশনস ইত্যাদি হতে পারে। কাজে আমরা কিন্তু প্রথমে কিন্তু ফ্লুইড দেব না, আমরা চেষ্টা করব যেটা নর্মাল প্যাসেজ, সেই নর্মাল প্যাসেজে খাওয়ানোর। সেটাকে আমরা বলি নেজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং। নেজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং, নেজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং, ফিডিং আমরা নেজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং এরই চেষ্টা করব। নেজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং এ আমরা কি করব? চেষ্টা করব আমরা সবকিছু দেওয়ার চেষ্টা করব। কার্বোহাইড্রেট দেওয়ার চেষ্টা করব, ফ্যাট দেওয়ার চেষ্টা করব, ঠিক আছে, প্রোটিন দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা দুধ খাওয়াবো, আমরা কাঁচা ডিম ভেঙে, ঠিক আছে, দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবো, বুঝেছো? আমরা হরলিক্স খাওয়াবো, কমপ্ল্যান খাওয়াবো, এরকম যত কিছু আছে এইগুলো আমরা খাওয়াবো নেজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং এ। তাহলে নেজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং যদি করতে হয়, তাহলে একটা নিশ্চয়ই একটা টিউব লাগবে। নাক দিয়ে ঢুকিয়ে, নাক দিয়ে ঢুকিয়ে কোথায় যাব? নাক দিয়ে ঢুকিয়ে কোথায় যাব? নাকের পরে, নেজাল ক্যাভিটির পরে, বলো, নেজাল ক্যাভিটির পরে। এই বাজে বকো না, চুপ করো, হেড নেক হয়নি, বাজে বকবে না মোটে। নেজাল ক্যাভিটির পরে নেজোফ্যারিংসে যাবে টিউবটা। নাক দিয়ে ঢোকালে, নস্ট্রিল দিয়ে, যে কোনো অ্যান্টেরিয়ার নেয়াস যে কোনো একটা নস্ট্রিল দিয়ে তুমি দিলে, নেজাল ক্যাভিটিকে ট্র্যাভার্স করলো, তারপর নেজোফ্যারিংস, তারপর ওরোফ্যারিংস, তারপর ল্যারিঙ্গোফ্যারিংস বা হাইপোফ্যারিংস, তারপরে ইসোফেগাস, ঠিক আছে? once you try to cross the pharynx, you will find resistance, বুঝেছো? you will find resistance। কেন? কনস্ট্রিকশন আছে, বুঝেছো? তখন পেশেন্ট যদি কনশাস থাকে, পেশেন্টকে বলতে হয় যে ইউ প্লিজ সোয়ালো। পেশেন্ট ইনিশিয়ালি কষ্ট পাবে তো, কিন্তু এই নাক দিয়ে ঢুকে গেলেই আর কষ্ট হয় না, তখন তাকে বলতে হবে ইউ প্লিজ সোয়ালো, ডোগিলুন ডোগিলুন, বুঝেছো? এবার ও যখন ভলান্টারি এফার্ট দেবে, আমরা কনস্ট্রিকশনটা রিলিজ হবে, টিউবটা ঢুকে যাবে। নেক্সট আবার গিয়ে আমি অবস্ট্রাকশন পাবো কোথায়? যেখানে আর্চ ক্রস করেছে, আবার ওকে বলতে হবে ডোগিলুন ডোগিলুন, ঠিক আছে? আবার কোথায়? ঠিক একটু নিচে, আবার কোথায়? টিটে। সেই জন্য যে টিউবটা পাস করানো হয়, ওই টিউবটার নাম হচ্ছে রাইলস টিউব, বুঝেছো? RYLE'(S), রাইলস টিউব। এবার রাইলস টিউবের গায়ে রেড মার্ক দেয়া থাকে, এবং এই কনস্ট্রিকশন গুলো তুমি যখন বইয়ে পড়বে, তোমরা তো কিছুই পড়ছো না, মানে এটাই হচ্ছে খুব দুঃখের ব্যাপার। তুমি যে বইটা পড়বে, সব বইতে দেখবে লেখা আছে the first constriction will be how far from the incisor teeth, from the incisor teeth. The second constriction, how far it is from the incisor teeth. The third constriction, how far it is from the incisor teeth. Fourth constriction, how far it is from the incisor teeth. কেন দেয়া আছে? রাইলস টিউবটা যারা তৈরি করবে, তারা যাতে করে মার্কিংটা করতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে নেজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং, রাইলস টিউব অনবরত আমাদের দিতে হবে।
পেশেন্ট দেখতে গেলে তুমি সবসময় তো তাজা তরতাজা লোক পাবে না, তোমার কাছে এরম পেশেন্ট তো আসবে হাসপাতালে চাকরি করলে, তখন তোমাকে তো নার্সকে গাইড করতে হবে। নার্সরা সব জানে, তোমার থেকে ভালোই জানে, তুমি এখন তোমার যা লেভেল তার থেকে তো অনেক ভালো জানে কোয়ালিফাইড নার্সরা। তা যাই হোক, তোমাকে হেল্প করতে হবে। তুমি যখন ইন্টার্ন হবে, ইন্টার্নশিপে এইগুলো মানুষ শেখে হচ্ছে, এগুলো সব ইন্টার্নশিপে আফটার পাসিং MBBS, বুঝেছো? এবার তোমার সিনিয়র যে তোমাকে শেখাবে সে যদি দেখে তুমি একটা গাধা, অ্যানাটমি কিছুই পড়োনি, রেগে যাবে, বুঝেছো? তাহলে ইসোফেগাসে কনস্ট্রিকশনস আর ইম্পর্টেন্ট, পড়তে হবে। আচ্ছা, ইসোফেগাসে এইগুলো হচ্ছে বেসিক মিনিমাম যে প্রশ্নগুলো ইসোফেগাসকে যদি আমি স্পটিং এ দিই আমরা দেব, ঠিক আছে? ইসোফেগাস মে কাম অ্যাজ এ শর্ট নোট, 5 মার্কস, ঠিক আছে? তাহলে তোমার মোর অর লেস ইসোফেগাস নিয়ে যেটা আমার বলার ইচ্ছে ছিল হয়েছে। এইবার ডায়াফ্রাম, ডক্টর প্রভাস ব্যানার্জি ক্লাস নিয়েছেন, লেকচার ক্লাস নিয়েছেন তো লাস্ট উইকে, নিয়েছেন ডায়াফ্রাম স্যার। ডায়াফ্রাম is the principal muscle of inspiration, you all know, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ডায়াফ্রামের অরিজিন, ডায়াফ্রামে ধরো যে কোনো ডায়াফ্রামের যে কোনো জিনিস একটা দিয়ে আমরা 5 নম্বরের কোশ্চেন দিয়ে দিতে পারি, ঠিক আছে? অরিজিন অফ ডায়াফ্রাম 5 মার্কস কোশ্চেন দিয়ে দেবো, কিন্তু মানে দিতে পারি, দিয়ে দেবো মানে দিতে পারি। তাহলে অরিজিন অফ ডায়াফ্রাম বললে হাউ ইউ উইল অ্যারেঞ্জ পয়েন্টগুলো বলো জাস্ট। ডায়াফ্রাম অরিজিন, অরিজিন অফ দা, সবসময় ডায়াফ্রামের আগে দা লিখবে, এই ডায়াফ্রামের আগে অরিজিন অফ দ্য ডায়াফ্রাম। বলো কি লিখতে হবে? হ্যাঁ ভাই বলো, ঠিক ভালো বলছো, বলো কি কি বলো। স্টার্নাল, কস্টাল এন্ড লাম্বার। ভুল হলো, অনেকটা ঠিক হয়েছিল কিন্তু লাস্টেরটা ভুল হলো। ডায়াফ্রামের অরিজিন তোমাকে বললে তোমাকে বলতে হবে স্টার্নাল, এটা ধরো নাম্বার 1 স্টার্নাল অরিজিন, নাম্বার 2 কস্টাল, নাম্বার 3 ভার্টিব্রাল, এই হচ্ছে সাবডিভিশন। স্টার্নাল কস্টাল খুব সহজ। স্টার্নাল অরিজিন কোত্থেকে? হ্যাঁ, এ ফিউ স্লিপস, জিফয়েডটা তো ছোট্ট, কাজে জিফয়েড থেকে ডায়াফ্রামের আর কত ফাইবার আসবে? এ ফিউ ফ্লেশি স্লিপস অফ ডায়াফ্রাম উইল বি ফ্রম দ্য ব্যাক অফ দ্য জিফয়েড, ঠিক আছে? দ্যাট কনস্টিটিউটস দ্য স্টার্নাল অরিজিন অফ ডায়াফ্রাম। কিছুই না, কয়েকটা ফ্লেশি স্লিপ ব্যাক অফ দ্য জিফয়েড থেকে আসবে, ঠিক আছে? কস্টাল অরিজিনটা এক্সটেন্সিভ, কস্টাল অরিজিন। আচ্ছা, কস্টাল অরিজিন বলো কোত্থেকে? এইবার আমি জানি আটকে যাবে, কস্টাল অরিজিন বলতে গিয়ে আটকে যাবে, যেহেতু এখানে একটু বেশি কথা বলতে হবে। সব বইয়ে লেখা আছে, আমি বলবো না, তার কারণ স্যার পড়িয়েছে, আই উইল নট গোয়িং টু রিপিট এভরিথিং। তুমি বলতে পারো স্যার এটা ভুলে গেছেন বলে বলবেন না, ভুলে যাইনি, কিন্তু তাও আমি বলবো না। আমি জানি কোত্থেকে অরিজিন নেয়, কারণ ডায়াফ্রাম তো সার্কামফারেন্সিয়াল, কাজে আই ক্যান ডিডিউস, সিন্স আই ক্যান ভিজুয়ালাইজ দ্য অরিজিন, আই ক্যান ডিডিউস, ভুলে গেলেও আমি বলে দেবো। এবার তুমি আমাকে বলো, তুমি রিবস অ্যান্ড কস্টাল কার্টিলেজেস থেকে যে অরিজিন বলবে, তখন তুমি রিবসের কোন জায়গা থেকে কথাটা তোমাকে বলতে হবে, কোন আসপেক্ট থেকে। হ্যাঁ, তাহলে যদি তোমার ধরো অন্য অনেক কিছু নাও মনে থাকে, এই কথাটা কিন্তু তোমাকে বলতে হবে যে ইনার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য কস্টাল কার্টিলেজেস অ্যান্ড রিবস, ঠিক আছে? ইনার অ্যাসপেক্ট।
তার কারণ রিবের একটা এক্সটার্নাল অ্যাসপেক্ট আছে, ডায়াফ্রাম তো ইন্টারনাল অর্গান, তাই না, একটা ইন্টারনাল জিনিস, দ্যাট ক্যানট অ্যারাইজ ফ্রম দ্য এক্সটার্নাল অ্যাসপেক্ট, কাজে ইনার অ্যাসপেক্ট বলতে হবে। তাহলে ইনার অ্যাসপেক্ট অফ কোয়াইট এ ফিউ লোয়ার কস্টাল কার্টিলেজেস অ্যান্ড রিবস, সেখান থেকে, কারণ একটা কন্টিনিউয়াস অরিজিন থাকতে হবে, কিন্তু কন্টিনিউয়াস অরিজিন, কোনো ডিসকন্টিনিউয়াস অরিজিন নয়, জায়গায় জায়গায় ফাঁক এরকম নয়। আচ্ছা, একটু সামান্য সামান্য ফাঁক থাকে টু অ্যালাউ দ্য ইন্টারকস্টাল ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভ, লোয়ার 5 ইন্টারকস্টাল ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভ আসবে না অ্যাবডোমেনে, কাজেই সামান্য সামান্য ফাঁক থাকে, কিন্তু সেটাকে আমরা ধরবো না, তাহলে একটা কন্টিনিউয়াস কস্টাল অরিজিন আছে। এইবার হচ্ছে ভার্টিব্রাল অরিজিন। তিনটে অরিজিনের মধ্যে সেকেন্ড অরিজিন যেহেতু কেউ কিছু বলতে পারলে না, somebody from any of the benches, please from your book, বই খোলো ডায়াফ্রাম, from your book please narrate, যে কোনো একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলো তো কি লেখা আছে, বলো। আরে ধর, বই খুলতে বলছি তো, তোমাকে আমি আন্দাজ করতে বলিনি, যার কাছে বই আছে ডায়াফ্রামটা খুলে কস্টাল অরিজিন বলো, বিশ্রাম সিং বা যে কোনো একটা থেকে। উনি ওস্তাদি মারছেন, বলতেও পারছে না, আবার ওস্তাদি করছে, বড্ড বেশি ওস্তাদি করে সায়নটা, ওই জন্য বিরক্ত লেগে যায়। এনিওয়ান, ওটা অন্যরা বাকিরা শুনবে কি বলছে, এনিওয়ান, আমি কাউকে বলবো না, যে কোনো একজন, প্লিজ স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড টেল মি দ্য কস্টাল অরিজিন অফ ডায়াফ্রাম, বলো। সো মেনি পিপল আর উইথ বুকস, যে কোনো একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলো, এই যে তুমি বলো তো উঠে দাঁড়িয়ে, মেয়েটা, তুমি, তোমার বই আছে? বই নেই, পেছনে যার বই আছে, যে কোনো একজন স্ট্যান্ড আপ, কস্টাল অরিজিন। আরে বাবা, বই থেকে তো তুমি পড়বে, আমি তোমাকে আর কি আটকাবো, কিছু তো আটকাবো না। বলো যাদের কাছে বই আছে। এবার ডায়াফ্রাম হয়তো খুঁজেই পাচ্ছে না, এই মানে এরা সত্যি যে কি অবস্থা এদের, আমি তাই ভাবি, একটা ইন্ডেক্স থেকে ডায়াফ্রাম দেখে ডায়াফ্রামটা খুঁজে পাওয়া পেতে কি এমন অসুবিধা আছে বইয়ে। Anyone come forward with the answer from your book. এ আবার ফোনে দেখছে, বাবা, বই যার আছে বই থেকে বলো, বই তো আছে নাকি বই নেই, যেটা যদি বই না থাকে এখানে আলাদা কথা, বই তো আছে কারো না কারো কাছে, খুঁজেই পাচ্ছে না, পাতাই উল্টে যাচ্ছে। পেয়েছো বইয়ে? বলো কস্টাল অরিজিন। এ তো তুমিও, তোমার পাশের দুজন শুনতে পাচ্ছে, বাকি তো কেউ শুনতে পাচ্ছে না। যে জোরে পড়তে পারো বলো তো। inner aspect near their costal cartilage, তাহলে inner aspect of the lower 6 ribs near their costal cartilage, near 6 ribs মানে কত থেকে কত দাঁড়ালো তাহলে বলো? 7 থেকে 12, ঠিক আছে, তাহলে 7 থেকে 12। এবার দেখো কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু ডিডিউস করতে কোনো অসুবিধে নেই, তার কারণ 7th costal cartilage is the last cartilage that joins with the sternum, তাই না? 7th costal cartilage is the last vertebrosternal rib that joins with the sternum, তাহলে যেহেতু sternal slip আছে, কাজেই তার পাশে 7thটাকে পাবে, কাজেই 7th 8th 9th এইভাবে যাবে। 7thটা ধরো এখানে আছে, এইরকম 7th আছে, 7th এলো, তারপরে 8, তারপরে 9, ঠিক আছে, 10th 11 12 চলে গেল, কস্টাল অরিজিন হয়ে গেল। এবার ভার্টিব্রাল অরিজিনটা, ও যেটাকে লাম্বার বলছিল, লাম্বার বললে চলবে না। ভার্টিব্রাল অরিজিন ইনক্লুডস কোয়াইট এ ফিউ থিংস, ঠিক আছে, তাহলে এই ভার্টিব্রাল অরিজিনে কিন্তু অনেক কিছু লিখতে হবে।
স্টার্নাল কস্টালে লিখতে হবে না। স্টার্নাল কস্টালের জন্য আমি 5 নম্বর বা 4 নম্বরের শর্ট নোট দেবো না, আমি দেবো হচ্ছে ভার্টিব্রালটা দেখার জন্য, যে ভার্টিব্রালটা তুমি ঠিক ঠিক লিখতে পারছো কিনা। ভার্টিব্রাল অরিজিন উইল বি ইনক্লুড, vertebral origin will include the crural fibers of diaphragm, the crural fibers of diaphragm, crural fibers, the right truss, left truss. Strong crural fibers ache from the anterolateral aspect of the vertebral bodies, right truss L1, 2, 3, left truss L1, 2. একেবারে সলিড থিক ফাইবার্স আছে, এইভাবে উঠছে লাম্বার ভার্টিব্রা থেকে ইন দ্য ফর্ম অফ লেগস, সেই জন্য তাকে ক্রুরা বলি। তাহলে ক্রুরাল ফাইবার্স অফ ডায়াফ্রাম 1 নম্বর। 2 নম্বর, ফাইবার্স অ্যারাইজিং ফ্রম মিডিয়াল আর্কুয়েট লিগামেন্ট, মিডিয়াল আর্কুয়েট লিগামেন্ট, আর্কুয়েট লিগামেন্ট। Number 3, fibers arising from the lateral arcuate ligament, lateral arcuate ligament, lateral arcuate ligament. তাহলে vertebral origin includes the crural fibers, the right and left truss, ঠিক তার পাশেই L1 এর পাশে, L1 এর পাশে L1 ভার্টিব্রা বডি আছে, বডির পাশেই কে আছে? ট্রান্সভার্স প্রসেস, ট্রান্সভার্স প্রসেস আছে না? আছে তো? ওখানে একটা মাসেল থাকে, কি নাম? হ্যাঁ বলো। ভেরি গুড, এইটা খুব ভালো বলেছে। সেই জন্য সায়ন এতক্ষণে যে গন্ডগোল করেছে, আমার খুব ভীষণ রাগ সায়নের ওপর হয়েছিল, কিন্তু রাগটা এখন কমে গেছে, যে এক চান্সে ও সোয়াস মেজর মাসেলটার নাম বলতে পেরেছে। এইবার সায়নকে, আবার সায়নের ওপর আমি এইমাত্র এই মুহূর্তে রাগ, এই মুহূর্তে রাগ জল হয়ে যাবে, আবার তার পর মুহূর্তেই রাগ হবে যদি সায়ন এটা না পারে, এবং সায়ন পারবে না, আমি ওকে দেবো না, এমনি বললাম। এইটাকে একটা ছবিতে দেখাতে হবে, কারণ অ্যানাটমি মানে ছবি, বুঝেছো? অ্যানাটমি মানে কিন্তু ছবি, তাহলে একটা ছবিতে দেখাতে হবে। এইটা দেখানো যাবে বোর্ডে? কঠিন আছে, কঠিন আছে, কঠিন আছে। আমি তোমাকে বলি, কিছু নয়, তুমি সোয়াস মেজর মাসেলটা একটা মোটা মাসেল, বাই দ্য সাইড অফ দ্য লাম্বার ভার্টিব্রাল কলাম তুমি দেখেছো, পোস্টিরিয়ার অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে লাম্বার পার্ট অফ দ্য কলাম আছে, তার দুদিকে তুমি থিক সোয়াস মেজর মাসেলকে দেখতে পেয়েছো। এবার সোয়াস মেজর মাসেলটা ভার্টিব্রাল বডির ডর্সোল্যাটারাল কর্নার থেকে ওঠে, ডর্সোল্যাটারাল কর্নার, ভার্টিব্রাল বডির একটা ডেপথ আছে তো, তার ডর্সোল্যাটারাল কর্নার থেকে ওঠে, প্লাস ট্রান্সভার্স প্রসেস থেকেও ওঠে। তো আমি তোমাকে একটা ছবি দেখাচ্ছি, হেমি ভার্টিব্রা দেখাচ্ছি, একটা দিকের আমি তোমাকে দেখাবো। দেখো একটা ক্রস সেকশন, এইটা ভার্টিব্রাল বডি, এইটা ট্রান্সভার্স প্রসেস, ঠিক আছে? এটা ট্রান্সভার্স প্রসেস হয়েছে। এটা ভার্টিব্রাল ফোরামেন, এটা ভার্টিব্রাল ফোরামেন, বুঝেছো? এটা একটা হেমি ভার্টিব্রা, একটা লাম্বার ভার্টিব্রার হাফ। এইবার এইখানে আমি সোয়াস মেজর মাসেলটাকে বসাবো, দিস ইজ দ্য সোয়াস মেজর মাসেল, ঠিক আছে? এটা সোয়াস মেজর মাসেল। এর পাশে এই যে জায়গাটা পড়ে আছে, এখানে কয়েকটা অল্প কিছু স্লিপস থাকে আর একটা মাসেলের, তার নাম হচ্ছে কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম, কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম। লাম্বার ভার্টিব্রা ট্রান্সভার্স প্রসেস, সেখানে দুটো মাসেল লাগে, সোয়াস মেজর মিডিয়ালি, ল্যাটারালি কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম, ঠিক আছে? এইবার এই সোয়াস মেজর মাসেলটাকে কভার করে
সোয়াস মেজর মাসেলটাকে কভার করে একটা ফাসা আছে, কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম মাসেলটাকে কভার করে একটা ফাসা আছে। এই ফাসাটার নাম সোয়াস ফাসা, এই ফাসাটার নাম অ্যান্টেরিয়র লেয়ার অফ লাম্বার ফাসা, অ্যান্টেরিয়র লেয়ার অফ লাম্বার ফাসা, আর ওটার নাম সোয়াস ফাসা। ঠিক আছে, তাহলে সোয়াস মেজর মাসেল, কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম মাসেল, সোয়াস মেজরকে কভার করে, সুপারফিশিয়াল সারফেসকে কভার করে সোয়াস ফাসা আছে, কোয়াড্রাটাস লাম্বোরামকে কভার করে অ্যান্টেরিয়র লেয়ার অফ লাম্বার ফাসা আছে। ঠিক আছে, এবার এই সোয়াস ফাসাটাকে ইউ ট্রেস দ্য সোয়াস ফাসা আপ, ইউ ট্রেস দ্য সোয়াস ফাসা আপ along the length of the psoas major muscle, উপরের দিকে উঠছো। along the anterior layer of lumbar fascia you trace the fascia and proceed along the fascia up, উপরের দিকে উঠছো ফাসা ধরে। ফাসাটা মাসেলের গায়ে আছে। ঠিক আছে, সোয়াস মেজর মাসেলটা তাহলে L1 ট্রান্সভার্স প্রসেসে আছে, তাই না? L1 ট্রান্সভার্স প্রসেসে কোয়াড্রাটাস লাম্বোরামও আছে। এবার কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম মাসেলটা শেষ হয় কোথায়, ইনসারশন কোথায়? 12 নম্বর রিবে, 12th রিব, ওখানে শেষ হয়। ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্টেরিয়র লেয়ার অফ লাম্বার ফাসা L1 ট্রান্সভার্স প্রসেস থেকে 12 নম্বর রিব পর্যন্ত চলে যাবে, অ্যান্টেরিয়র লেয়ার অফ লাম্বার ফাসা। তাহলে দুটো ফাসা ধরে আমি বলছি তোমাকে যে ইউ ট্রেস ইট আপ, এইটুকু আমি বলেছি। ঠিক আছে, কারণ এই দুটো জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে তো, এই দুটো জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে। স্যার আশা করছি ডাউনলোড করা স্লাইড অনেক দেখিয়েছেন এবং তাতে ডেফিনেটলি স্যার দেখিয়েছেন এগুলো ডায়াফ্রাম পড়াতে গিয়ে। কিন্তু স্যার দেখেছেন, তুমি সিনেমার ছবি দেখেছো, সিনেমার ছবি স্লাইড শো, সিনেমার ছবি দেখেছো আবার ভুলে গেছো, যদিও সিনেমার গল্প তোমাদের খুব ভালো মনে থাকে। কিন্তু এই গল্প স্যার যখন বলেছেন, স্যার তো বলেওছেন এর সঙ্গে তো অডিও ভিজুয়াল, স্যার কিছু কথা বলেওছেন, কিন্তু সেই কথাগুলো কানের ভেতর দিয়ে মরমে ঢোকেনি, ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে, বুঝেছো, ভেতরে ঢোকেনি কিছু। তো যাই হোক, সোয়াস মেজর মাসেলটা আমি এইভাবে এটা ওপরের দিক, এটা নিচের দিক, এইটা সোয়াস ফাসা, এইটা সোয়াস ফাসা, এটা সোয়াস ফাসা। এই সোয়াস ফাসা, এই সোয়াস ফাসাটা ওপরের দিকে গিয়ে, সোয়াস ফাসাটা ওপরের দিকে গিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, ঠিক। এই সোয়াস ফাসাটা ওপরে presents a thick free margin, presents a thick free margin, thick free margin. Psoas fascia presents above a thick free margin. তাহলে সোয়াস মেজর মাসেলটার একটা ব্রেথও আছে, যেমন একটা লেংথ আছে ভার্টিক্যাল, তেমনি একটা ব্রেথ আছে তো। তাহলে এই ছবিতে আমি যে দেখাচ্ছি ফ্রি মার্জিন, থিক ফ্রি মার্জিন, এটার একটা ব্রেথ থাকবে। এই ব্রেথটারই নাম হচ্ছে মিডিয়াল আর্কুয়েট লিগামেন্ট। সেরকম anterior layer of lumbar fascia which covers the quadratus lumborum muscle, it presents a upper thickened margin, free, and that is being called as the lateral arcuate ligament. বুঝেছো, at both ends লেগে থাকবে attached, কিন্তু মাঝখানটা in the middle free। সেই জন্য that is why structures from the thorax will enter the abdomen underneath the medial arcuate ligament, underneath the lateral arcuate ligament. বুঝেছো, বইয়ে আছে ডায়াফ্রামে, all those things may come as short notes. তাহলে vertebral origin of diaphragm includes the crural fibers, includes the fibers arising from the medial arcuate ligament in continuity আছে কিন্তু সব, ক্রাস তার পাশেই medial arcuate ligament থেকে fibers, next the fibers arising from the lateral arcuate ligament. এতগুলো কথা তোমাকে লিখতে হবে, তবে গিয়ে তুমি 4 নম্বর পাবে, বুঝেছো। সেই জন্য অরিজিন অফ ডায়াফ্রাম মে কাম অ্যাজ
Structures passing through the diaphragm may come as a short note of 5 marks. Structures passing through the major openings of diaphragm may come as a short note itself of 5 marks. ঠিক আছে? Origin and structures passing through the diaphragm may come as a question of 8 marks. তখন তোমাকে সব লিখতে হবে। Structures piercing the crus, structures passing beneath the medial arcuate ligament, structures passing beneath the lateral arcuate ligament. প্রচুর পড়ার আছে, প্রচুর। তুমি ভাবতে পারছো না যে কত কিছু পড়ার আছে। এবার নেক্সট ডায়াফ্রাম নিয়ে, নেক্সট কি জানতে হবে? তাহলে দেখো, অরিজিন অফ দ্য ডায়াফ্রাম সেটাই একটা বোঝার জিনিস, কিন্তু সেটাই যদি তোমাকে মনে রাখতে হয় তাহলে এইভাবে বুঝতে হয়। সায়েন্স তুমি যদি না বোঝো তাহলে ইম্পসিবল টু রিমেম্বার। কাজেই রিডিং বিটুইন দ্য লাইন্স করতে হয়, বইটা ভালো করে পড়তে হয়। তুমি ধরো মিডিয়াল আর্কুয়েট লিগামেন্ট বুঝতে পারছো না ডায়াফ্রামের জায়গায়, কোথায় চলে যেতে হবে? সোয়াস মেজর মাসেল। সোয়াস মেজর মাসেলে গেলে সোয়াস ফাঁসা পাবে ওখানে, বাস ওইখান থেকে তোমাকে পড়তে হবে। তুমি যদি ভাবো আমি মিডিয়াল আর্কুয়েট লিগামেন্ট ডায়াফ্রাম যেখানে পড়ছি ওখান থেকেই বুঝে যাবো, হয়ে গেল, তুমি কিছু বুঝবেও না, তোমার কিছু মনেও থাকবে না। সোজা সাতটা কথা, তুমি তো অ্যাপ্রিসিয়েটই করতে পারবে না হাউ সামথিং ক্যান পাস বিনিথ দ্য মিডিয়াল আর্কুয়েট লিগামেন্ট আনলেস ইউ নো দ্যাট ইট ইজ ফ্রি ইন দ্য মিডল। মাঝখানে ফ্রি আছে, সেই জন্য স্ট্রাকচার গলে যাচ্ছে। পুরোটা যদি লেগে থাকতো স্ট্রাকচার গলতে পারতো? বলতে পারতো না। এবার বলো, ডায়াফ্রাম হয়ে গেছে, ডায়াফ্রাম হয়ে গেছে ইন দ্য লেকচার ক্লাস। ডায়াফ্রাম ফর লং তুমি দেখেছো বডিতে, ডায়াফ্রামটা ছিল, ওই যে বডিটা কাটা আছে ডায়াফ্রাম তো ছিল, কিন্তু ওটা মুর্দা কা বডি, মুর্দা হুয়া আদমি মার গায়া, কাজে ওর ডায়াফ্রাম তো মুভ করছে না। তোমার ডায়াফ্রাম কিন্তু মুভ করছে প্রত্যেকের, ঠিক আছে? অ্যাজ ইউ আর ব্রিদিং ইউর ডায়াফ্রাম ইজ মুভিং উইথ ইন্সপিরেশন, মুভিং ডাউন। What is the effect of inspiration upon the 3 major openings of diaphragm? The next question. Very good. ভালো, খুব ভালো বলেছে। vena cava opening, ঠিক আছে, will undergo somewhat dilatation, ঠিক আছে? vena cava openingটা ডাইলেট করবে। উত্তরটা ঠিক আছে, আমি তারপরে বলবো এগুলো কেন তোমায় জানতে হয়। What about the esophageal opening? Esophageal opening is within the right truss, that is within the muscular part of the diaphragm, surrounded all around by the right truss fibers, strong right truss fibers. That is when the diaphragm is contracting, right truss এর পুল করছে তো, fibers are contracting, that the esophageal opening will be closed. You cannot inspire and swallow simultaneously. আটকে যাবে। তুমি শ্বাস নিচ্ছ আর জল খেতে যাচ্ছ, জল আটকে যাবে তো, because esophageal opening will be closed by the contracting fibers of right truss. The effect of inspiration upon the esophageal opening, it will be closed. Effect of inspiration upon the vena cava opening, ও বলছে dilated. Why? বাজে গপ্প দিয়ে লাভ নেই বন্ধু, বাজে গপ্প দিয়ে লাভ নেই। অ্যানাটমি অনেক সহজ, কাজে আমাকে ওই ফিজিওলজির ভ্যাকুয়াম ফ্যাকুয়াম অত সব বলার দরকার নেই। আমি গাধা, লেট মি বি এ গাধা, আমি ফিজিওলজিস্ট নই, কাজে ওটা ভ্যাকুয়াম ট্যাকুয়ামের গল্প আমার কাছে দিয়ে লাভ নেই। ভ্যাকুয়াম ট্যাকুয়াম কোনো ব্যাপার না, আমি তোমাকে বলি। Why the vena cava opening will be dilated? Vena cava opening is in the central tendon, in the tendinous part of diaphragm, all around the diaphragm. Central tendon বলি তো, তাহলে all around fresh আছে। তাহলে when the fleshy fibers from all around are contracting, pulling the diaphragm down, they are contracting from the periphery, তাহলে they will pull upon the central tendon from all sides.
সেন্ট্রাল টেন্ডন তো মাঝখানে আছে, ফ্রম অল সাইডস ফ্রেশ আছে, তাহলে ফ্রেশ ইজ কন্ট্রাক্টিং, তাহলে সেন্ট্রাল টেন্ডন উইল বি স্ট্রেচড, উইল বি পুলড by the fleshy fibers from all around. And since the vena cava opening is in the central tendon, it must increase, তাই না? যেহেতু ওটা পুলড হচ্ছে ওই ফাইবার্স টিস্যু, কাজে vena cava opening will somewhat will enlarge a little bit, allowing the vena cava to dilate. Inferior vena cava dilate করবে, তাহলে more blood will enter into the right atrium during inspiration. ঠিক আছে? এইটা ফিজিওলজিতে পালস দেখার সময় স্যারেরা পড়িয়েছেন, তাই না? ইন্সপিরেশনে পালস ভলিউম বাড়ে। এবার কিছু রোগ আছে যেখানে প্যারাডক্সিক্যাল হয়, হ্যাঁ, পালসাস প্যারাডক্সাস, কিছু রোগ আছে, সেটা যখন মেডিসিন হবে তখন জানবে। তাহলে ইন্সপিরেশনে পালস ভলিউম সামান্য হলেও বাড়ে, বিকজ মোর ব্লাড উইল এন্টার দ্য হার্ট থ্রু দ্য ভেনা কেভা, সিন্স দ্য ভেনা কেভাল ওপেনিং ডাইলেটস। ঠিক আছে? হলো, হোয়াট উইল বি দ্য এফেক্ট অফ ইন্সপিরেশন অন দ্য থার্ড মেজর ওপেনিং, দ্য এওটিক ওপেনিং? What will be the effect on the third major opening, the aortic opening? Shayon or Ritik? Ritik to silent, সব থেকে বেশি পেয়েছে, কিন্তু he is silent all through. সায়ন তাও চেষ্টা করছে, ভুল বলছে ঠিক বলছে করে করে এগোচ্ছে, হোঁচট খেতে খেতে, হার্ডলস, কিন্তু যাই হোক জিতবে, জিতবে। কি সায়ন ঠিক বলছি না? কারণ সায়ন চেষ্টা করছে, কিন্তু ঋত্বিক চেষ্টা করতে হবে, পড়তে হবে ভালো করে ভাই, শুধু পরীক্ষায় নম্বর পেলে হবে না। আচ্ছা, এইবার আমি তোমাকে বলি, aortic opening, on the aortic opening there will be no effect, since, তাহলে aortic opening ড্যাশ দিয়ে কি লিখতে হবে? no effect, neither constrict nor dilate, no effect, because aortic opening is behind the diaphragm. It is not a true opening, it is in front of the thoracic vertebra, 12th. সামনে একটা মিডিয়ান আর্কুয়েট লিগামেন্ট আছে, ওটা তো ফাইব্রাস কর্ড, বুঝেছো? ছোট্ট একটা ফাইব্রাস কর্ড এওটার উপরে আছে। এওটিক ওপেনিংটা ডায়াফ্রামের ভেতরে নেই, ডায়াফ্রামের পেছনে আছে, কাজেই inspiration will have no effect upon the aortic opening. That will be the answer. There may be 3 marks question. What will be the effect of inspiration upon the 3 major openings of the diaphragm? ঠিক আছে, 3 marks question আসতে পারে, তখন এইটুকু লিখে দিতে হবে। নেক্সট বলে ছেড়ে দেবো। তাহলে দেখছো ব্যাপারটা হচ্ছে, যদি আমি পড়াতে চাই পরীক্ষার মতো করে, আমি কিন্তু কিচ্ছু পরীক্ষার বাইরে বলছি না, কারণ আমি যেহেতু পরীক্ষা নিই, নো আদার টিচার এখানে যারা পড়াচ্ছে কেউ পরীক্ষা নেয় না, আনফরচুনেট, সেটা আমার জন্য আনফরচুনেট, তার কারণ আই এম এট এ লস, তার কারণ বাকি তো কেউ পরীক্ষা নেয়নি কোনোদিন, সবাই জুনিয়র। আমার শুভ্রময় সিনিয়র, কিন্তু শুভ্রময় এখানে তো কাজ করেনি, শুভ্রময় তো কাজ করেছে বাইরে। শুভ্রময় ফ্রম দিস ইয়ার he will be eligible as an examiner, যেহেতু অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর র্যাঙ্ক পেয়েছে, কাজে he will be eligible as an examiner, আমি ওর নাম রেকমেন্ড করব, কিন্তু সেটা তো এই বছর থেকে। কাজে পরীক্ষার কথা বলতে গিয়েই তো গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, তো অনেক বলতে হয় পরীক্ষায়, তো এই প্রশ্ন, এই জাতীয় প্রশ্নই তো আমরা করব। Diaphragm changes its position according to the posture a person assumes from time to time. একটা লোক দাঁড়াবে, আমি যেমন দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়েও শ্বাস নেবে। একটা লোক তুমি যেমন বসে আছো তোমরা, সেরকম বসে থেকেও শ্বাস নেবে। একটা লোক যখন শুয়ে আছে তখনও তাকে শ্বাস নিতে হবে, কারণ অল দ্য টাইম উই হ্যাভ টু ব্রিথ ইন অক্সিজেন, তাই না? কাজে সবসময় শ্বাস নিতে হবে। তাহলে চেঞ্জেস অফ ডায়াফ্রাম উইথ পশ্চার, this is a question again.
and that is also being dealt with by Dr. Prabhas Banerjee, I think. কিন্তু তোমরা কিছুই শুধু দেখেছো ছবি আর কিছুই করনি। জেনে রাখো, diaphragm lies lowest while sitting. Diaphragm lies lowest while sitting. Diaphragm lies highest when we are কি বলবো when we are on our bed, ঠিক আছে, or lying down. In lying down posture, lying down বলাটা ভালো, in lying down posture, ঠিক আছে, lying on our back, আমরা যখন lying on our back আছি তখন diaphragm lies highest, আর যখন আমি বসে আছি diaphragm lies lowest. কেন এটা জানতে হবে? কেন এটা জানতে হবে? হ্যাঁ, গ্র্যাভিটি তো একটা এ আছে, ভালো বলেছো এটা, কিন্তু কেন জানতে হবে? কেন এটা জানার প্রয়োজন আছে? ডায়াফ্রাম বস্তুটা এইরকম আছে, এরকম মতো একটা জিনিস, এটা সেন্ট্রাল টেন্ডন, এগুলো ফ্লেশ, এটা ফ্লেশ। এবার এইরকম নামবে, এরকম নামবে বাই পিস্টন অ্যাকশন, এরকম নিচের দিকে নামবে ডায়াফ্রামটা, ঠিক আছে। লাইং ডাউন পশ্চারে ইট লাইজ হাইয়েস্ট, সব থেকে উপরে থাকে, সিটিং পশ্চারে সব থেকে নিচে থাকে। এটা কেন জানবো? তার কারণ বাই মুভিং ডাউন it helps or aids in drawing air into the lungs by moving down, তাই না? নিচে যখন নামে ইন্ট্রাথোরাসিক ভলিউম বাড়ে, প্রেসার কমে, এয়ার ইজ সাকড ইনটু দ্য লাংস। তাহলে নিচে নামাটা ম্যান্ডেটরি, ঠিক আছে। এবার নিচে নামার জন্য its intrinsic contraction of its fleshy fibers and gravity helps, তাই তো? গ্র্যাভিটি কিন্তু হেল্প করছে সব সময়। ফিজিক্স সত্য, গ্র্যাভিটিকে তুমি যখন গ্র্যাভিটিকে এলিমিনেট করে তুমি কিন্তু এগোতে পারবে না। তাহলে গ্র্যাভিটি ইজ হেল্পিং, ইট ইজ পুলিং ডাউন, ঠিক আছে। তাহলে when you are standing and when you are sitting, the gravity is pulling down along with the intrinsic contraction of diaphragm. But when you are lying down on your back, gravity has got no action, তাই না? কাজেই diaphragm by the pushing of the abdominal organs will rise up. তাহলে গ্র্যাভিটি তার রোল প্লে করতে পারছে না, নামাতে পারছে না। তাহলে diaphragm lies highest because of that in lying down posture, because gravity cannot play its role. যখন ডায়াফ্রাম কন্ট্রাক্ট করছে না ডিউরিং ইন্সপিরেশন, এক্সপিরেশনে রিল্যাক্স করছে, ইন বিটুইনও তো একটা অবস্থা থাকবে, সেই অবস্থায় ডায়াফ্রাম লাইজ হাইয়েস্ট ইন দ্য লাইং ডাউন বিকজ গ্র্যাভিটি ফেলস টু প্লে ইটস রোল, ঠিক আছে। ইন দ্য সিটিং ডাউন ইন দ্য সিটিং পশ্চার ডায়াফ্রাম লাইজ লোয়েস্ট, আমি বলছি, নট ইন দ্য স্ট্যান্ডিং পশ্চার। স্ট্যান্ডিং পশ্চারে diaphragm is in the intermediate position, sitting আর lying down এর মাঝামাঝি একটা অবস্থানে আছে। ধরো এই অবস্থানে থাকবে, এটা আমি কথার কথা বলছি, এটা হচ্ছে lying down posture, এটা lying down posture আছে। এবার এর থেকে একটু নিচে ধরো এই রকম জায়গায় ডায়াফ্রামটা আছে ইন স্ট্যান্ডিং, আর সিটিং পশ্চারে এইখানে আছে, এই জায়গাটায় আছে। এটা সিটিং পশ্চার, এটা সিটিং, এটা স্ট্যান্ডিং, এটা লাইং ডাউন। লাইং ডাউন পশ্চারের সব থেকে উপরে, সিটিং পশ্চারের সব থেকে নিচে এখানে। কেন সিটিং পশ্চারের সব থেকে নিচে কেন আছে আগে এটা বলে দিই। সিটিং পশ্চারের সব থেকে নিচে আছে বিকজ গ্র্যাভিটি ইজ প্লেইং ইটস রোল, প্লাস অ্যাবডোমিনাল মাসেলস গেট রিল্যাক্সড। অ্যাবডোমিনাল মাসেলস গেট রিল্যাক্সড। তুমি যখন বসে থাকি আমরা দেখবে তুমি অ্যাবডোমেন সফট থাকে, কিন্তু ওয়ান্স ইউ স্ট্যান্ড আপ দেয়ার উইল বি কন্ট্রাকশন অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল ওয়াল মাসেলস। বুঝেছো? যেই তুমি দাঁড়াচ্ছ
গ্র্যাভিটি টেনে নামাবার চেষ্টা করছে। গ্র্যাভিটি তো শুধু ডায়াফ্রামকে নামাবে না, অ্যালং উইথ ডায়াফ্রাম ইট উইল টেন্ড টু পুল দ্য লিভার ডাউন, দ্য কিডনি ডাউন, তাই না? সেটা তো হতে দেওয়া যায় না, তাহলে তো দেয়ার উইল বি ড্রপিং ডাউন অফ দ্য অর্গ্যানস হবে অল দ্য টাইম। তাহলে দেয়ার মাস্ট বি এ সাস্টেইনড টোন ইন দ্য অ্যাবডোমিনাল মাসেলস। সবসময় কিন্তু অ্যাবডোমিনাল মাসেলস কিন্তু কন্ট্রাক্ট করে থাকে, ক্রিয়েটিং এ প্রেশার উইদিন দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি। তাহলে স্ট্যান্ডিং পশ্চারে কিন্তু একটা টোন অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল মাসেলস আছে। টোন মানে সাস্টেইনড পার্শিয়াল কন্ট্রাকশন, ফিজিওলজি। এবার ওই যে ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল প্রেশার দ্যাট পুশেস দ্য ডায়াফ্রাম আপ ইন স্ট্যান্ডিং পশ্চার। সেই জন্য স্ট্যান্ডিং এ ইন্টারমিডিয়েট, সিটিং এ রিল্যাক্স করে গেল, গ্র্যাভিটি পুল করলো, ডায়াফ্রাম নেমে গেল। বুঝেছো? এবার এই নলেজটা পার্টিনেন্ট কেন, কেন তোমাকে জানতে হবে? এইবার হচ্ছে আসল কথা। এটা জানতে হবে এই জন্য, ডায়াফ্রাম যদি আগের থেকেই ভাই নিচে নেমে বসে থাকে তাহলে আরো কত নিচে নামবে? বুঝেছো? আগের থেকেই তো নিচে নেমে বসে আছে, তাহলে বেশি নিচে তো নামতে পারবে না, নামারও তো একটা লিমিট আছে, তাই না? কাজেই রেসপিরেশন উইল বি মোস্ট এফিশিয়েন্ট নর্মাল সার্কামস্ট্যান্সেস। সব থেকে ভালো রেসপিরেশনের সুবিধে হচ্ছে শুয়ে পড়বে, টেক রেস্ট ইন লাইং ডাউন পশ্চার অন দ্য ব্যাক। সব থেকে ভালো তুমি এয়ার ইনহেল করতে পারবে। বুঝেছো? দাঁড়িয়েও পারবে না, বসেও পারবে না, কারণ দাঁড়িয়ে একটু নিচে নেমে থাকে, বুঝেছো? বসলে আরো নিচে। কাজেই সব থেকে ভালো এয়ার ইনটেক হবে লাইং ডাউন পশ্চার, লাইং অন ওয়ান্স ব্যাক। বুঝেছো? সেই জন্য পশ্চারের সঙ্গে ডায়াফ্রামের রিলেশন ইম্পর্টেন্ট। ইট মে কাম অ্যাজ এ 5 মার্কস কোশ্চেন, যেহেতু এখানে ফিজিক্স আছে, গ্র্যাভিটি আছে, এইসব কারণে এটা ভালো করে একটু বুঝিয়ে লিখতে হয়, ছোট্ট করে বইয়ে আছে, ইন অল দ্য বুকস ইউ উইল গেট। ঠিক আছে? পড়বে, পড়বে মানে মুখস্থ করবে। তুমি তো আমার মতো এরকম বুঝিয়ে বলতে পারবে না, নিজের ইংরেজিতে এত কিছু করতেও পারবে না, মুখস্থ করতে হবে। অ্যাটলিস্ট রিমেম্বার যে ডায়াফ্রাম লাইজ হাইয়েস্ট, কারণ এটা ভাইবা টেবলে জিজ্ঞেস করতে পারে, in which posture diaphragm lies highest or diaphragm moves most efficiently in which posture, তখন বলতে হবে lying on one's back। সব থেকে ভালো ডায়াফ্রামের এক্সকারশন হবে, এক্সকারশন আমরা বলি, এক্সকারশন অফ দ্য ডায়াফ্রাম will be best when one lies on one's back। ঠিক আছে? এক্সকারশন অফ দ্য ডায়াফ্রাম will be minimum when one sits on the chair or table, যেখানে খুশি। ঠিক আছে? এক্সকারশন উইল বি ইন্টারমিডিয়েট ওয়েন ওয়ান স্ট্যান্ডস আপ। ঠিক আছে? তাহলে ডায়াফ্রাম এত একটা বিরাট বড় হিউজ মাসল, সেটা নিয়ে একদিন আমি একটা লেকচার ক্লাস অ্যালট করলাম একজন স্যারকে। স্যার ক্লাস নিলেন, ভালো করে দেখালেন, সঙ্গে কিছু বললেন, কিন্তু যাদের উদ্দেশ্যে বলা তারা কিছুই শিখল না। Determination of blood group, determination of blood group, and determination of blood group, and what either you can do yourself or Mr. Control can help you. We are antiserum, antiserum, antiserum A, antiserum B, and antiserum D. That is the A RH group. We have to take separate slabs, and in one, it is anti-A, blue color, another anti-B, yellow color, and another is colorless, and there is the anti-B. And we have to take a control, and in which we have to take one drop, or more than one drop of this antiserum. And with another dropper, we have to add the blood. Blood is collected from the finger, and it is mixed with 2 ml of normal saline. You can take directly the blood, then it will be difficult to differentiate between agglutination and rouleau formation. But if you take the blood directly in the saline, and then this problem does not arise. And what is the, and then you have to add at some distance.
from the respective serum and we separate rods. It will be glass rods, it's a wooden stick and you have to mix it. And within a few minutes, then you can observe the agglutination or clumping or agglutination. And you may rock it somewhat. Then you will see the either there is agglutination or not. And to be told, and if you confirm yourself by looking under the low power of the microscope. Low power of the microscope or scanning microscope. Then the agglutination will be clear. You will see the agglutination and the pieces are being destroyed. And when you observe under the light microscope, you cannot forget it forever. What is agglutination and what is not. And for the control, we have to take a few drops of normal saline and add blood in this. And there is no there is no formation, but there is no question of agglutination. You can compare. Now, if there is agglutination with anti-A, but not with anti-B, and then it is called the AB. In case of B group, that is the no agglutination of the anti-A serum, but actually the anti-B serum. And whenever there is agglutination in both cases, it is AB group. And when there is no agglutination with anti-A and anti-B, then it is the O group. And in most cases, find the RH positive or D positive and agglutination. So it may be A positive or B positive or AB positive or O group that is positive. If you see that there is no agglutination with the agglutination RH negative, then it is negative. This practical is easy, but you have to encounter some questions in the examination. What is the utility of this theory part? It is not much more important. You know all of this. Now I want that you divide into two groups. One group will wait for a few minutes, and then he will complete with first group, and the second group comes and you see what he is doing. You is already doing. And then your duty is to observe and also observe under the low power of the microscope to have the knowledge what is agglutination and what is not. And if you compare with the mixed with the control sample, there is with the normal sample. I think it is all important. You wait for some time, divide into two groups, and within a few minutes you go. Good afternoon, everyone. My name is Shubhadip and I am from first year MBBS student from Shantiniketan Medical College. I am today here to present our project topic, digestion and absorption. We have prepared this project by a group from roll number 26 to 30, Shubhadip Das, Romit Das, Niradi Bhushan Das, Alapon Devnath and Seshta Deuri. Introduction. Digestion is the breakdown of large insoluble food molecules in small water-soluble molecules so that they can be absorbed into watery blood plasma. So basically it is the process in which the larger food molecules are broken down into smaller pieces so that the body can absorb easily and for proper assimilation of the product. Mechanical digestion, the physical breakdown of large molecules into small pieces, that is before ingestion of the food molecules. And chemical is done inside the stomach by the various enzymes and the acids present in the stomach. What are lipids? Lipids are basically the fat and the fat molecules that are present in the body, a substance of a biological origin that is soluble in non-polar solvent. Examples, triglycerides and the phospholipids are the very common lipids that are present in our body. Some dietary lipids are triglyceride, cholesterol, phospholipids and fatty acids present in our body. It is very essential for our body for a general purpose and functions. The average normal Indian diet contains almost 20 to 30 grams of lipids per day. That is very normal. Organs involved for the digestion and the absorption: oral cavity. The procedure is from the oral cavity to stomach, then pancreas, through the intestine by mixing of various gases, and absorption after that the liver for the reabsorption of for the essential chemicals for proper digestion process.
Emulsification. Emulsification is basically the process in which the larger fat molecules are broken down into smaller fat molecules for proper procedure of digestion of the fat particles and to produce the end product as fatty acid and glycerol. Digestion in buccal cavity is the basically the uh, chewing process and the mixing of the salivary amylase for the preparation of the globules and the bolus for intake through the stomach. Digestion in stomach. The gastric lipase is secreted by the chief cell and secretion stimulates the gastrin. For that, HCl is produced in the gastric lipase. The less lipid digestion occurs in stomach in the case of adults in presence of mild gastric lipase. As you can see, the negligible fat digestion because of lacks of opium pH and non-emulsified fat. And fat is generally absorbed and the process of the breaking down of fat is takes place in the small intestines. So the hydrolysis of the triglyceride lipase attack on the SN3 ester one formed by 1,2-diglycerol and fatty acid. Digestion in duodenum. Triglyceride THG as a short form that is acted on the pancreatic lipase on a pH of 8 to 8.6, broken down to DAG and free fatty acids. The triglyceride is again acted upon the pancreatic lipase and broken down into monoglyceride and fatty acid. At last, the monoglyceride is broken down into glycerol and a free fatty acid by pancreatic lipase. Here is the schematic diagram for the procedure and a better understanding. The proper schematic diagram and the broken chemicals are represented in this slide for the understanding. Here is one more diagram. Hydrolysis of phospholipids is from the glycerol phospholipid to lysophospholipid by the enzyme phospholipase A2. Products of lipid digestion. Fatty acid 2 mg, 1 mg, glycerol, free cholesterol and lipophospholipids. These are together with the bile salt are mixed with miscels. And fat soluble vitamins A, D, E, C, A, D, E, K are also packaged in these miscels and are absorbed. Absorption of lipids mixed. Absorption. These are the lipids are mixed with the various chemicals secreted and gallbladder for absorption. Miscels are attached at the microvillar surface at the upper part of the small intestine. All the digested products passively diffuse in the mucosal cell. The short and medium fatty chain acids do not require bile salt for the absorption. They absorb directly into the intestinal cell and they enter portal but rather than the lymph and the transport the liver bound to the serum albumin. Enterohepatic circulation of the bile salts. The bile salts are the miscels are not absorbed along with the digested product of lipids. They are reabsorbed in the lower part of the small intestine and return to the liver by portal circulation for resection in the bile. These are called enterohepatic circulation of bile salts. These are some diagrams for better understanding of the topic. The transport of lipid from buccal cavity to the various arteries and veins. Some of the abnormalities that can cause diseases are lipid malabsorption, loss of lipid in feces and result in lipid malabsorption. Loss may be called as 30 grams per day. These include fat-soluble vitamin and essential fatty acids that are excreted to the body. It is a condition characterized by the loss of lipids in the feces
are called steroria. Bile salt deficiency occurs in liver disease and due to obstruction of bile duct. Pancreatic enzymes deficiency occurs in pancreatic or cystic fibrosis. The defective chylomicron synthesis occurs in congenital abetalipoproteinemia. Conclusion, so summarizes everything. Lipid consumption is essential for our body and dietary needs. Although the breakdown and the mastication of food takes place in the mouth at first, go to stomach, and real digestion takes place in the buccal cavity. Real lipid digestion takes place in the duodenum, where it is broken down into small droplets and molecules. Secondly, they are converted into MAG and glycerol and fatty acids. Then they get absorbed in the small intestinal cells in the form of mixed micelles produced by turning into chylomicron and taken away by the lacteares, which carry lipids from main bloodstream. Thank you. Good afternoon. Myself Niladri Bhushan Das, first year MBBS student from Santiniketan Medical College. Today our group is presenting a PPT on digestion and absorption of lipid, to be presented by Subodhi, Romi, Niladri, myself, Alapon and Srishta. So introduction: digestion is the breakdown of large insoluble food molecules into small water soluble food molecules, and so that they can be absorbed into the watery blood plasma. Digestion can be divided into two processes, basically mechanical and chemical processes. Mechanical processes are by the teeth, enzyme, large food molecules, physical breakdown, and chemical digestion is by the enzymes and by the enzymes. And go to the next slide. So first, what are lipids? So lipids is the substance, is a biological carbon compound which are different types of occurring molecules that includes waxes, sterols, fats. So lipids are different types of monoglyceride, diglyceride, and triglyceride. Triglyceride are consist of three fatty acids and one glycerol molecule. So the main biological function of the lipids include storing energy, signaling, and acting as structural components of cell membranes. So the next is the sources. So sources are triacyl glycerol. Basically, more than 90% are from triacyl glycerol. Then cholesterol and free fatty acid and phospholipids. So the average normal Indian diet contains about 20 to 30 gram lipids per day, and Western diet 2 to 3 times than Indian diet. So it means that Westerns are eat more digest lipid. Into the next. So what are the organs involved in the lipid digestion? So oral cavity, esophagus, stomach, pancreas, intestine and liver. So in the oral cavity there is no A, though this is the stomach diagram, this is the fundus part, and this is the enzyme inhibitor lipase, gastric lipase, bile acid, gallbladder. These are the cells in the digestion of lipid. In the next step, we will be seeing. So emulsifier are the big lipid molecules converted into the small lipid molecule by some emulsifying agents which are secreted in the liver. That is the bile salts which are sodium glycocolate, sodium taurocolate. So amphibitic molecules, example sodium amphibitic, sodium glycolate, sodium taurocolate, secreted in the bile. So this is the lipid structure. This is the bile acid. In the bile acid we can see that one is hydrophobic side and another is hydrophilic side. So this complete mechanism we will be seeing in the next slide. So digestion in the buccal cavity, basically there is no lipid digestion in the buccal cavity, but some one enzyme, this is a linguinal lipase, this is a minor which is secreted from the Ebner's gland, which converts short chain fatty acids, triacylglycerol milk to the short chain fatty acid and the glycerol molecule. So the short chain fatty acid absorbed directly into the bloodstream. So basically very least lipid digestion case occur in the buccal cavity. So the enzymes are linguinal lipase.
Going to the next slide. So digestion in stomach. So there is the main enzyme is gastric lipase, which acts at the at acidic pH. So this is the pyrrolus part, and here you can see that this is the triacyl glycerol, which converts into monoacyl glycerol and diacyl glycerol plus free fatty acid. And then this enzyme is gastric lipase, which acts at acidic pH. And this triacyl glycerol comes from the medium chain hydrolyte and important in the infant digestion. So there are some important points here that in case of infants, medium chain fatty acid is digested by gastric lipase. Hydrolysis of glycerols by gastric lipase attack the syn 3 ester bond, forming 1,2-diacyl glycerol. 1,2-diacyl glycerol, where we can find 2 fatty acid and then 1 glycerol molecule. So and 3 fatty acid. So this is about the digestion in stomach. Now going to the digestion in duodenum. This is the main digestion of lipid. So here we can find that triglyceride digestion. So triglyceride fat, triacyl glycerol fat is the 3 fatty acid and 1 glycerol molecule. So this is acted upon by pancreatic lipase, which works at a pH of 8.6 to 8.8 and broke down into diglyceride and free fatty acid. So we will see the complete mechanism in the next slide. So there is also an enzyme which is the colipase, which helps in the process by fixing the pancreatic lipase on the triglyceride molecule. Otherwise, the bile acid by their detergent action will cause washing away of pancreatic lipase. So bile acid helps in the pancreatic lipase in the lipid digestion. So look at this scenario. There is triacyl glycerol, which on which pancreatic lipase works, and the formation of diacyl glycerol, on which pancreatic lipase again works, which causes the 2 monoacyl glycerol, and 2 monoacyl glycerol causes isomerization and causes into 1 monoacyl glycerol. So here you can see that there is release of carboxylic acid group R3COOH, and this forms the diacyl glycerol, and here again release of another carboxylic acid group and the formation of 2 monoacyl glycerol. There again isomerization occurs 1 monoacyl glycerol, and then again release of carboxylic acid and then formation of fatty acid plus glycerol. This is the glycerol molecule which will be absorbed in the intestinal part. So this is all about hydrolysis of triglycerol by the pancreatic lipase. It is very much important. And pancreatic lipase works on 8.6 pH. So this is all. So this is the main thing: emulsification and digestion of triacyl glycerol. How emulsification and digestion occur. So first from stomach we can find triacyl glycerol. So emulsified fat droplet. This is the fat droplets. Droplet here we can find that this is the triglyceride. And from liver and gallbladder they are coming the fat glycerol. Fat droplets are coming. And this going to hydrolysis. The number of step is emulsification of fat droplets by bile salt. Bile salt are sodium glycocholate, sodium taurocholate, which help the emulsification of fat. So this is going to be emulsification of triglycerol, and this accumulate in here. So in the hydrolysis of triglyceride, in emulsified fat droplets, this will convert into free fatty acid and monoacyl glycerol by the pancreatic lipase enzyme. So this fat droplets will convert into fatty acid and monoglycerides by the rendered pancreatic lipase in the intestinal domain. You can see this intestinal domain. So this and there is also mycetes of bile salt, cholesterol and leptin on top. This is the number 2 step, and number 3 step is very important. So dissolving of fatty acid and monoglyceride into mycetes to produce mixed mycetes. So monoglycerides and free fatty acid both combine to form mycetes. So mycetes, here in the mycetes you see monoglyceride and free fatty acid. This mycetes will help in the absorption part, which we will see in the next slide. So from liver to gallbladder. So the emulsification and digestion of triacyl glycerol is very much important, and these are the steps, 3 steps, major steps here. This all. Now going to the next slide.
Yes, so another now after triglyceride we are coming to the phospholipid part, which is how it is digested. So these are the phospholipids. These are phospholipids. Basically, these are phospholipids are of two types. One is N2 containing, nitrogen containing. Another is nitrogen non-containing. Nitrogen containing are lecithin, heparin, and nitrogen non-containing are phosphatidyl, serine, phosphatidyl, etc. So this is the glycerol phospholipid molecules. Here we can see phosphorus and nitrogen bond, and there is a base also. These are phospholipid molecule converted into lysophospholipid by the enzyme phospholipase gate. So here we can see the hydrolysis occur because H2 is adding and the release of carboxylic acid. So this is all our hydrolysis of phospholipids. So glycerol phospholipid is converting into lysophospholipid by the enzyme phospholipase A2. So this is all about hydrolysis of phospholipids. Now after all the digestion, let's see what are the products of the lipid digestion. So following are the end products of the lipid digestion, which are 3 fatty acids, 2 monoacyl glycerol, where we can find 2 fatty acid and 1 glycerol molecule. Glycerol is 3 cholesterol, lysophospholipids, which the glycerol phospholipid converts to lysophospholipid. So these together with bile salt form mixed micelles. And fat soluble vitamin A, D, K. So vitamins are also helped in the lipid digestion in these micelles and they are absorbed. So going to the next. So now digestion part is over. Now coming to the absorption part. So first is mixed micelles, where we can see the free fatty acid micelles, and micelle structure will be seen in the next slide. So micelles, here we can see free fatty acid and glycerol. Mixed micelles are spherical particles with hydrophilic exterior and hydrophobic interior one. This structure will be in the left. Mixed micelles are spherical particles, hydrophilic. There in the mixed micelles there is a hydrophilic part and there is one is a hydrophobic part. So micelles are attached at the microvilli surface of the upper part of the small intestine. So small intestine in the upper part is a duodenum. Duodenum you can see the microvilli. In the microvilli you can all the digested product passively diffuse into the mucosal cell by the digestion of the occur in the passive diffusion and also in the active transfer process. Short and medium chain fatty acids do not require bile salt for their absorption. They absorb directly into the intestinal cells and they enter portal blood rather than lymph and transfer to the liver bound to serum albumin. So in the short chain and medium chain fatty acids, they they directly absorb in the intestinal cell and go to the portal hepatic circulation and going to the liver to add on the serum albumin level to maintain osmotic balance, etc., etc. So what is the enterohepatic circulation of bile salt? There in the enterohepatic circulation we can see the layer is the usage of liver organ. Bile salt of the micelles are not absorbed along with digestive product of lipids. They absorb in the lower part of the small intestine and return in the lower part of and return to the liver by portal circulation and resecretion with the bile. So in the liver to small intestine there is happening of a cycle, and there we can see the circulation of the bile salt, and with this bile salt circulation these are called the enterohepatic circulation. Hepatic used the liver. So this is called the enterohepatic circulation of bile salt. Due to this, the whole digestion and absorption and happening. Enterohepatic circulation is most important part. So going to the next slide. So here this is the micelle structure and this is the chylomicron structure. This is micelle structure and this is the hydrophilic head and this is the hydrophobic tail part. Hydrophilic head and hydrophobic tail part, which is the water. This is the water attracting. This is the water non-attracting, and this is the aqueous solution. So these micelles are absorbed in the small intestine part, which helps in the lipid digestion and absorption part. So micelles are important. So these are the chylomicron, and the chylomicron we can see this is the fat droplet, triglyceride, and this is the cholesterol. So this is very interesting. This is the protein. Basically, this is the apolipoprotein. This is the P25, and this is all other apolipoprotein part, and this is the phospholipid. So here we can see that in the phospholipid part there is the fat droplet being under it, and this is the cholesterol part. So chylomicron and micelles both are very much important in the
absorption part and which absorb in the small intestine. So these are the structure. You can see the difference between these. Yes. Going to next. So finally, this is the intestinal mucosal cell. How the all absorption is happening. So going to the first. So this is the 2 monoacyl glycerol. This is the intestinal basolateral cell. Going enter into this. And for 2 monoacyl glycerol and triacyl glycerol, which absorb at the chylomicron part. In the chylomicron, this is the fat droplet molecule. This enter into this. So in the chylomicron, I say that this is apolipoprotein part. This is all are the apolipoprotein. Apolipoprotein are the lipoprotein with lipid plus protein combination is the occur. And this is the 2 monoacyl glycerol. How this is absorbing in the chylomicron part. Now is the long chain fatty acids. So fatty acids is converted into fatty acid acyl-CoA by the enzyme thiokinase. Thiokinase is the ligase type of enzyme which converting the fatty acid to fatty acyl-CoA. Here is the adding of acyl-CoA. And this fatty acyl-CoA also absorbed in the chylomicron part. Again cholesterol like we have the cholesterol ester by the acyl-CoA. This acyl-CoA come here and this form the cholesterol ester. This cholesterol ester are converted is absorbed in the apolipoprotein part. Now short chain fatty acid. So short chain fatty acid and glycerol they don't need bind salt. So they come to direct here. Short chain fatty acid and glycerol they help in the portal circulation. So this is the liver. The liver has the right lobe and the left lobe. This is the falciparum ligament. So this come into the portal circulation in the liver. So this is the short chain fatty acid and glycerol they come to the hair liver directly. And this chylomicron part after taking all of this chylomicron come to the lymphatic system. Then go to the blood, then go to the peripheral tubes, also go to the left lobe of the liver. So this all right, this is how the whole absorption part is happening. First this monoglycerol long chain fatty acid, then formation of apolipo chylomicron, then this chylomicron are converted into lipid to the liver. So this all type absorption is happening. So this is a complicated scenario. Step third. Going to the next. So after digestion, absorption, now it comes to the transport of lipids. So here is the bacterial part, arterial part, this chylomicron which comes to the here, this chylomicron part which come to the lips, and this chylomicron. So these are the pillars which are greatly enlarged, and these are the amino acid part, monosaccharide part, renal part, blood. The lymphatic acid finally going to the hepatic portal vein and also thoracic duct. The thoracic duct which is going to the left subclavian vein in the clavicle region, and which is the hepatic portal vein is going to the liver. So here all the chylomicrons are coming here. So not only chylomicron, there are amino acid part, there are monosaccharide. These all are coming to the blood, and going to hepatic portal vein. Hepatic system, hepatic portal vein. This how the overall transport is happening. So first digestion, then absorption. After absorption, this comes to the blood, then lymphatics, then this comes to the hepatic portal vein, and now this comes to the corresponding organs and etc. So this is all about the transport of lipids. Now abnormality of lipid digestion and absorption. So abnormalities of lipid digestion, there is lipid malabsorption and cystoria, and there are a lot of lipid malabsorption. A lot of lipid in the feces result lipid malabsorption. When we lost the lipid in the feces part, as example, there per day 30 gram of lipid is absorbing. So this is the lipid malabsorption. This includes fat soluble vitamin and essential fatty acid. So essential fatty acids like linoleic acid, linoleic acid. These acids when secreted in the excreted out from the body and loss of lipid, this is the lipid malabsorption. So this is one of the abnormalities in lipid digestion. One is steatorrhea. So it is the condition characterized by the loss of lipids in the body. It is also the loss of lipids part. So the main reason is the bile salt deficiency occur in liver disease. If there is liver cirrhosis.
or due to the obstruction in the common bile duct or in the gold stone or the stone observed. So there is a bile salt deficiency occur. So if bile salt deficiency occur, there will be no emulsification, no digestion. So that's why there is a loss of lipids in the feces. So this is one of the reason of steatorrhea. Another reason is pancreatic enzyme deficiency occur. The pancreatic enzyme deficiency occur due to the pancreatitis and cystic fibrosis. Cystic fibrosis and the pancreatitis, there is a pancreatitis deficiency occur. So this causes the steatorrhea. There is a defective chylomicron synthesis in the chylomicron. If there is any defective in the apolipoprotein part or in the triglyceride part, so there is a defective chylomicron synthesis occur in the bone cellular. So this is called the abnormal lipid. So this is a steatorrhea and lipidization. So this treatment we have to take lipid diet very globally, and we have to control our food diet. So this is the abnormality and the treatment about lipid digestion and absorption. So overall summary. So to summarize everything, lipid consumption is essential for our daily dietary needs. Yes, lipid is another source of energy. Although breakdown of and emulsification of food takes place in the mouth and first go to the stomach, no real digestion takes place. So in the mouth and stomach in the road, no real digestion. So real lipid digestion takes place in the duodenum, where it is embedded into small molecules converted into monoacyl glycerol, glycerol, and triacyl glycerol, which helping by the bile salt, bile pigment, etc. Then get absorption into intestinal. So finally, lipid digestion and then absorption, then transport, then abnormalities of this. These all are about in the lipid digestion and absorption. Finally, thank you. Welcome. My name is Sornavo Ghosh. I am first year MBBS student from Santiniketan Medical College. So our today's topic is the enzyme inhibition. Okay. So first we have to understand what is inhibitors. Okay. So inhibitors is nothing but a substance which inhibits some process. Okay. So here this enzyme inhibitors and inhibition. Inhibitors that do not contribute to the development of the product carry out the inhibition. The inhibitors can impact both the substrate and enzyme. The stoppage of enzyme activity is referred to as enzyme inhibition. So basically what happened, there is enzyme and there is substrate. Basically substrate is attached to the active side of the enzyme and form enzyme substrate complex, and there it deassociates to form enzyme and the product. Now when there is enzyme inhibitors, any inhibitors is present, so there is a competition between substrate and the inhibitor. So next, these enzyme inhibitors can attach to active areas and halt or inhibit further activity. This form of binding can be reversible and irreversible. Okay. So in next slide, what is reversible and irreversible inhibition? Depending on the specific action of the inhibitor used, enzyme inhibition might be reversible or irreversible. So in case of reversible inhibitors, it attaches to enzymes via non-covalent interaction like hydrogen bond, ionic bond, etc. And in case of irreversible inhibitors, it frequently binds via covalent bond. So irreversible inhibitors frequently covalently alter an enzyme, preventing reversal of inhibition. Okay, now there is some type of inhibition like competitive inhibition, non-competitive inhibition, and uncompetitive inhibition and feedback inhibition. So first there is competitive inhibition. So what is competitive inhibition? So we already know that normally there is enzyme and it attaches to the substrate. The substrate attached to the active side of the enzyme. But when in case of competitive inhibition, there is a competition. Why there is a competition? Because of inhibitors, it's actually the structural analog of the substrate. So its structure is same. So in case of competitive inhibition,
suppose let's take an example. There are 100 molecules of substrate and 100 molecules of inhibitors are competing for 100 molecules of enzyme molecule. So what happens? There is 50% chance the 50% of enzyme molecule are binding to the inhibitors, and the only half of the enzyme molecules are binding to the substrate. So the enzyme substrate complex are here are forming less. So to form more enzyme substrate complex, okay, to form more enzyme substrate complex, we have to increase the substrate, the amount of substrate. So if we increase the amount of substrate, so for the previous example, there is 100 molecule of substrate. If we add 900 molecule of substrate to it, so what will happen? There is 100 molecule of substrate now competing with, sorry, there is 1000 molecule of substrate now competing with 100 molecule of inhibitors. So what is the ratio? The 1/10 chance there for the enzyme to bind with the 1/10 chance for the inhibitor to bind with the enzyme, and now there is 90% of enzyme molecule will attach to the substrate. So the enzyme substrate complex is now forming more enzyme substrate complex. So that is the competitive inhibition, and the example is succinate dehydrogenase. It's an enzyme, succinate dehydrogenase, and succinate is the substrate, and the inhibitors here are malonate, which inhibits the enzyme process. Okay. Now it's non-competitive inhibition. The non-competitive inhibition, unlike the competitive inhibition, here there is an, okay, yes, the enzyme here is in enzyme there is two side actually. One is allosteric side and one is active side. Now there is not a competition, because of substrate will attach to the active side of the enzyme and the inhibitor will attach to the allosteric side of the enzyme. But the thing is, the inhibitor, when it attaches to the enzyme in the allosteric side, it changes the shape of the active side of the enzyme. So the normal process of enzyme substrate formation actually is disturbed. So now if we read the non-competitive inhibition, there is the inhibitor can combine with either the free enzyme or the enzyme substrate complex, interfering with the action of both. Inhibitors often deform the enzyme so that do not form complex at its normal rate, and once formed, the complex does not decompose at normal rate. Its normal rate is disturbed. Okay. Now if we go to the uncompetitive inhibition, the name suggests itself, it is uncompetitive. So there is no competition between substrate and the inhibitor. Yes, sir. What? Yes, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Rahul Ghosh, first year medical student of Shantiniketan Medical College. So today our PPT is about enzyme inhibition, and I am starting from uncompetitive inhibition. So the inhibitor which does not combine with the free enzymes or affects its reaction with the normal substrate are uncompetitive inhibitors. However, it doesn't combine So however, it doesn't combine with the enzyme substrate complex. Change हो गया है. So the examples of uncompetitive inhibitions are like react in one substrate reaction but combine in bisubstrate reaction. So next is feedback inhibition. It is a cellular control mechanism in which enzymes activity is inhibited by enzymes end product
This mechanism allows cells to regulate how much of an enzyme in product is used. So the examples of feedback inhibitions are production of ATP and production of cholesterol. The applications of enzyme inhibition. In the pharmaceutical and medical industries, enzyme inhibitors are essential. Pharmacologists benefit from a basic grasp of inhibitor activity during the development of new therapeutic medicines. Some artificial inhibitors are melatonin, malathion, and herbicides, which are insecticides. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Shrestha Ghosh, and today the presentation which I will be discussing with everyone is about enzyme inhibition. So, before discussing about enzyme inhibition, I would like to say a few words. What are enzymes? Like, enzymes are basically biocatalysts, and almost all enzymes are proteins which are heat labile and water soluble. So, enzyme inhibitors, like inhibition, what do we mean by the term inhibition? It means like inhibitors means some process is being stopped or halted. Similarly, enzyme inhibitors, what do? They halt or stop particular enzymatic activities. Like enzyme inhibitors that do not contribute to the development of the product carry out the inhibition. The inhibitors can impact both the substrate and enzyme. The stoppage of enzyme activity is referred to as enzyme inhibition. Stoppage or halting of enzyme activity, like inhibitors, they basically decrease the velocity of enzymes. These enzyme inhibitors can attach to active areas and halt or inhibit further activity. This form of binding can be reversible and irreversible. So, enzyme inhibitors, they can be reversible or irreversible. Reversible inhibitors, here the inhibitors bind to the substrate by non-covalent interactions. Like the attached enzymes by non-covalent interactions, as I said, like hydrogen bond, hydrophobic contacts and ionic bonds. And irreversible, the inhibitors attach to the substrate via covalent interactions, which prevents reversible inhibition. In case of reversible inhibitors, the process can be reversed by either changing the concentration of the substrate. But in case of irreversible inhibitors, we cannot reverse the process, as the name suggests. So, under reversible inhibitors, we have competitive inhibition, uncompetitive inhibition, non-competitive inhibition, and under irreversible inhibition, we can talk about feedback inhibition. For the competitive inhibition, here as we can see the graph, the Km value, it keeps changing, but the Vmax value, it remains constant, but the Km value keeps on increasing. Here, the inhibitor combines with the free enzyme in such a way that the substrate acts on the active side of the enzyme, competes with the normal substrate so that it can bind at the active site of the enzyme. So it's also called substrate analog inhibition. For example, like if we talk about the enzyme succinate dehydrogenase and it's acting on the substrate succinate, the inhibitors which will compete with the enzyme so that it can bind at the active site only are malonate, glutarate, oxalate, etc. Yes, thank you. Hello everyone, I am Moroni Goswami, first year MBBS student of Shantiniketan Medical College. I want to follow up with uncompetitive inhibition. Uncompetitive inhibition, the inhibitor does not directly bind with the free enzyme, or it does not block the reaction between the enzyme and the substrate. Rather than it follows a
it binds with the enzyme substrate complex in such a way that the enzyme's catabolic pathway is blocked. That's why, though it directly does not block the substrate from joining or combining with the enzyme, but it as it catabolically inactive the enzyme, that's why the reaction cannot happen. Mostly in uncompetitive inhibitor, where a single enzyme is acting on a single substrate at a time, it does not follow like that. But mostly uncompetitive inhibitor occurs when a single enzyme in a reaction where two or more substrate or product is used. Is uncompetitive inhibition rare in one substrate reaction that I've told, but common in bisubstrate reaction. Feedback inhibition is also another type of enzyme inhibition. It's a cellular control mechanism in which enzyme activity is inhibited by the enzyme's end product. Means after a reaction, what the enzyme end product is formed, it actually controls the original enzyme to control or to slow down the reaction. That's feedback inhibition. Examples of feedback inhibition like production of ATP, production of cholesterol. These are the examples of feedback. These are the examples of feedback inhibitions. And another example is glycolysis. For example, in glycolysis, when glucose is converted into glucose 6-phosphate with the help of the enzyme hexokinase, when the concentration of glucose 6-phosphate increases in the cell, the glucose 6-phosphate controls the enzyme hexokinase to inhibit, first control and to inhibit, so that the hexokinase cannot follow up with further reaction. So such in that process, the reaction is controlled. This is very important because in this way the cell controls how much enzyme end product will be used in the reaction. Then we are coming to application of enzyme inhibition. The most important application is in pharmaceutical, in medical industries to create drugs for inhibiting a lot of pharmaceutical and medical industries. Enzyme inhibitors are essential. Very benefit from a grasp of inhibitory activity during the development of new therapeutic medicine. So for example, if any enzyme is causing physiological dysfunction in the body, and that enzyme has to some way or the other, that enzyme has to be blocked or the enzyme action has to be controlled, then some of the inhibitor, maybe it is a competitive inhibitor or non-competitive inhibitor, uncompetitive inhibitor, that inhibitor has to be used to control that enzyme action, so that the rate of the reaction, either the rate of the reaction slows down or the reaction completely stops. Some artificial inhibitors are malathion, herbicides and insecticides. Thank you. Now I'm going to tell more information about that. So, sir already told me that I have to tell about the competitive, non-competitive and uncompetitive inhibition. So, there are 3 examples of reversible inhibition. So, first, what is reversible inhibition? Here the inhibitor binds the enzyme reversibly, that is non-covalently. So, if we remove the inhibitor, we can stop the inhibition of the inhibitor. First is competitive. So, competitive inhibitor is closely structural similarity with the substrate. Here the inhibitor binds the activate side of enzyme and inhibit the enzyme. The example is ethanol, which is closely structural analog with methanol and inhibit the alcohol dehydrogenase. It is used in methanol accumulation in body. Here this is the graph of substrate versus Vmax curve. This is the non-inhibited curve, and when we
put the competitive inhibitor, the graph would like this. Here we can see that more or less the Vmax is same, but in case the non-inhibited graph, this is half Vmax. Here we can see that the Vmax is same, but the Km value is increased. So in case of competitive inhibition, the Vmax is same and Km value is increased. Now we are going to tell about non-competitive inhibition. So non-competitive inhibition, the inhibitor binds non-covalently with the enzyme, but there is no structural similarity in the substrate and inhibition. So the normal non-inhibited graph is here. In case of non-competitive inhibition, the graph would like be this type, and this is the half Vmax. Km. So you can see that the Vmax is decreased, but the Km value is same. So the example of non-competitive inhibition, the high molecular ion, that is Hg2 plus, Ag2 plus, is inhibited the enzyme cysteine sulfhydryl group. Now we are going to tell about uncompetitive inhibition. Here the inhibitor bind the enzyme substrate complex and inhibit the process. The graph would like this is the normal graph, and when we introduce the uncompetitive inhibitor, the graph would be like this type. So the half Vmax is Km. So you can see that here the Vmax and Km both are decreased. The example is placental ALP is inhibited by phenylalanine, alkaline phosphate. Sir, हो गया sir? Thank you so much. Hello, my name is Panjal Datto. I am a first year MBBS student of Shantiniketan Medical College, and our topic is glycogen metabolism and its disorder, which PPT has been made by our group. So first we have the index. In index we have the topic like glucogen introduction, glucogen structure, storage site of glucogen, reason for glucogen storing as a fuel, storage of glucogen in human body as an example of 40 kg human being, function of glucogen, glucogenolysis, steps of glucogenolysis. What is glucogenolysis? What steps of glucogenolysis, regeneration of glucogen, disorder of glucogen metabolism, and summary. So glucogen introduction. It is the substance dissolved in a body tissue as a storage of carbohydrates. Calcore and Gray Core discover glucogen degeneration. Glucogen is a homopolysaccharide glucose linked with alpha 1,4 linkage straight chain and alpha 1,6 linkage branch chain structure. Here is the structure of glucogen. Glucogen storage site. It is best stored in the liver and the muscles of the body.
liver contains glucogen more than in the muscles. Since the muscle mass of the body is considering, so therefore 3/4 of the total body weight is made up of glucogen. Factors for storing glucogen as a fuel. Glucogen serves as a buffer for maintaining blood glucose level. Glucogen is virtually the only fuel used by the brain except during prolonged starvation. Glucose is formed by glucogenosis during metabolism and therefore stored food for energy, sudden serious activities. Unlike fatty acid, the release of glucose can be provided energy in absence of oxygen and can thus supply energy in absence of aerobic activities. It is an example of carbohydrate in example of 40 kg human being. Function of glucogen. The main function of glucogen in liver is to glucose during fasting. Blood glucose level falls when liver glucose is provided breaking down and helps in maintaining the blood glucose level. After taking the food, the glucose tends to rise up, which causes glucogen deposition in the liver. The muscle glucose acts as a reserve fuel for maintaining concentration. And this topic will be explained by rest of my teammates. Thank you. Good afternoon, everyone. Myself Pronit Ghosh, first year MBBS student of Shantiniketan Medical College. Today, me and my group are going to explain glycogen metabolism and its disorders. I am going to explain from what is glycogenesis. So, glycogenesis is the process. Glycogenesis is the synthesis of glycogen from glucose. Glycogenesis mainly occurs in muscles and livers. Next slide is steps of glycogenesis. So here is 4 steps. Number 1, activation of glucose. Number 2, initiation. Number 3, elongation. And number 4, glycogen branching. So let's see the first step of glycogenesis. Synthesis of glycogen from glucose is carried out by the enzyme glycogen synthase. This enzyme utilizes UDP glucose or uridyl diphosphate glucose as one substrate and the non-reducing end of glycogen as another. So UDP glucose, the glucose donor in the biosynthesis of glycogen, is an activated form of glucose. UDP glucose is formed from glucose 1-phosphate. So here is the reaction we see. Glucose 1-phosphate plus UTP. Next step is initiation. So here we see glycogen synthase can add glucosyl residues only if the polysaccharide chain already contains more than 4 residues. Thus, glycogen synthesis requires a primer. The name of the primer is glycogenin. It is a dimer of protein. The weight of the glycogenin molecule is 37 kilodalton subunits, each bearing an oligosaccharide of alpha 1,4 glucose units. Next step is elongation. It is the 3rd step. So in this step, new glucosyl units are added to the non-reducing terminal residues of glycogen. The activated glucosyl unit of uridyl diphosphate glucose is transferred to the hydroxyl group at a C4 terminus of glycogen to form an alpha 1,4 glycosidic linkage. In elongation, UDP is displaced by the terminal hydroxyl group of the growing glycogen molecule. This reaction is catalyzed by glycogen synthase, which is the key regulatory enzyme in glycogen synthesis. Both synthesis and breakdown of glycogen are spontaneous reaction. If both pathways were active simultaneously in a cell, there would be a futile cycle with cleavage of 1 p bond per cycle in fuming UDP glucose. To prevent these, both pathways are reciprocally regulated. So here is the reaction from glycogen. Glucose 1-phosphate is reacted and glycogen phosphorylase is the enzyme here.
Next step and the last step is glycogen branching. Here glycogen synthase catalyzes only the synthesis of alpha 1,4 linkages, but if we catalyze the synthesis of alpha 1,6 linkage, so we need another enzyme. This is called a branching enzyme. The branching occurs after a number of glucosyl residues are joined in alpha 1,4 linkage by glycogen synthase. A branch is created by the breaking of an alpha 1,4 link and the formation of an alpha 1,6 linkage. A block of residues, typically 7 in number, is transferred to a more interior site. The branching enzyme that catalyzes this reaction is quite exacting. The block of 7 or so residues must include the non-reducing terminus and come from a chain at least 11 residues long. In addition, the new branch point must be at least 4 residues away from a pre-existing one. And here is the picture. The branching is important because it increases the surface area and increases the solubility of glycogen. Furthermore, branching creates a large number of terminal residues, the sites of action of glycogen phosphorylase and synthase. Thus, branching increases the rate of glycogen synthesis and degradation. So, here is the overview of the whole mechanism of glycogenesis. From glucose, hexokinase enzyme is working and one ATP molecule is converted to ADP molecule, glucose is converted to glucose 6-phosphate, then mutase is acting on it and glucose 6-phosphate is converted to glucose 1-phosphate, then the enzyme UDP glucose pyrophosphorylase is acting, one UTP molecule is converted to UDP and one phosphate group is released. So UDP glucose molecule is formed. Then glycogen synthase enzyme is added, and at last the branching enzyme is working, branching enzyme, and the glycogen is formed. So thank you. Good afternoon. My name is Omlan Dottoray. I am first year MBBS student from Shantiniketan Medical College. So today I will discuss glycogenolysis. So glycogenolysis is a biochemical pathway in which glycogen breaks down into glucose 1-phosphate and glucose. The reaction takes place in the hepatocytes and myocyte cells. The next slide is steps of degradation. The first step is known as phosphorylation, which is release of glucose 1-phosphate by the enzyme phosphorylase. It catalyzes the sequential removal of glucosyl residues from the non-reducing ends of the glycogen molecule. Orthophosphate splits the glycosidic linkage between C1 of the terminal residue and C4 of the adjacent one. Remodeling of the glycogen substrate to permit further degradation is the second step, where the alpha 1,6 glycosidic bonds at the branch points are not susceptible to cleavage by the phosphorylase. Glycogen phosphorylase stops cleaving alpha 1,4 linkage when it reaches a terminal residue 4 residues away from the branch point, which is alpha 1,6 glycosidic linkage. Because about 1 in 10 residues is branched, glycogen degradation by the phosphorylase alone would come to a halt after the release of 6 glucose molecules per branch. Transferase shifts block of 3 glycosyl residues from one outer branch to other. This transfer exposes a single glucose residue joined by an alpha 1,6 glycosidic linkage. Debranching enzyme hydrolyzes the alpha 1,6 glycosidic bond, resulting in the release of a free glucose molecule.
Transferase and alpha-1,6 glycosidase remodel the glycogen for continued degradation by the phosphorylase. The free glucose molecules released by the action of debranching enzyme is phosphorylated by the glycolytic enzyme hexokinase. Thus, the transferase and alpha-1,6 glycosidase convert the branched structure into a linear one, which paves the way for further cleavage by phosphorylase. Transferase and alpha-1,6 glycosidase remodel glycogen for continued degradation by the phosphorylase. কোথায় গেল? Same slide. Now the third step is conversion of glucose 1-phosphate to glucose 6-phosphate, where phosphoglucomutase converts glucose 1-phosphate into glucose 6-phosphate in a reversible reaction. Glucose 6-phosphate derived from glycogen can be used as a fuel for muscle and be converted into free glucose in the liver and subsequently released into the blood, be processed by the pentose phosphate pathway. Conversion of glucose 6-phosphate to free glucose. The liver contains a hydrolytic enzyme, glucose 6-phosphatase, which cleaves the phosphoryl group from free to form free glucose and orthophosphate. Glucose 6-phosphatase is absent from the most of the other tissue. Consequently, glucose 6-phosphate is retained for the generation of ATP. The liver releases glucose into the blood during muscular activity and between meals, to be taken up primarily by the brain and skeletal muscle. Now we'll discuss regulation of glycogenesis and glycogenolysis. Here the important factors to be considered is enzymes, glycogen synthase and glycogen phosphorylase, hormones insulin and glycogen, and the state, there are two states, phosphorylated state and dephosphorylated state. Regulation is accomplished by three main mechanisms: allosteric regulation, hormonal regulation and influence of calcium. First, allosteric regulation, where glycogen synthesis is increased when substrate availability and energy levels are high. Glycogen breakdown is increased when glucose concentration and energy levels are low. In a well-fed state, the availability of glucose 6-phosphate is high, which allosterically activates glycogen synthesis. On the other hand, glucose 6-phosphate and ATP allosterically inhibits glycogen phosphorylase. Free glucose in liver also acts as an allosteric inhibitor of glycogen phosphorylase. So, the rest of the slides. Hello everyone, my name is Devdeep Ghosh and I want to explain to hormonal regulation. Glucagon, to CAMP, the insulin causes utilization of CAMP. Protein kinase to glycogen synthase inactive phosphate. This process is called glycogenesis. So phosphorylase kinase glycogen. Calcium regulation. Calcium binds to calmodulin, calcium modulating protein and directly activates phosphorylase kinase, thus promoting glycogenolysis. And glycogen storage diseases. Symptoms in addition to excess glycogen storage when a genetic defect affects mainly an isoform of an enzyme expressed in liver. A common symptom is hypoglycemia relating to impaired mobilization of glucose for release to the blood during fasting.
When the defect is in muscle tissue, weakness and difficulty with exercise result from inability to increase glucose entry into exercise. Additional symptoms depend on the particular enzyme that is deficient. The glycogen storage diseases, enzyme deficiency, glycogen synthase, clinical features hypoglycemia, hyperketonemia, early death, von Gleich's disease, enzyme deficiency, glucose 6-phosphate, clinical features glycogen accumulation in liver and renal tubule cells, hypoglycemia, lactic adenemia, ketosis, hyperlipidemia. Pompe's disease, enzyme deficiency, lysosomal 14 and 16, glucosidase acid maltase, clinical features accumulation of glycogen in lysosomes. Next, limit dextrinosis, Forbes or Codis disease, debranching enzyme, clinical features fasting, hypoglycemia, hepatomegaly in infancy, accumulation of characteristic branch polysaccharide. And glycogen storage diseases, mucophosphorylase deficiency, Macula syndrome, biochemical defect muscle phosphorylase, clinical features poor exercise tolerance, muscle glycogen abnormally high, blood lactate very low and after exercise. Heart disease, biochemical defect liver phosphorylase, clinical features hepatomegaly, accumulation of glycogen in liver, mild hypoglycemia, generally good prognosis. Another disease, Torel disease, muscle biochemical defect, muscle and erythrocyte phosphofructokinase, clinical features poor exercise tolerance, muscle glycogen abnormally high, blood lactate very low after exercise, also hemolytic anemia. Another disease, liver phosphorylase kinase, clinical features hepatomegaly, accumulation of glycogen in liver, mild hypoglycemia, generally good prognosis. Summary, here the summary, glycogen metabolism. Glycogen represents the principal storage form of carbohydrate in the body, mainly in the liver and muscles. Glycogen is synthesized from glucose by the pathway of glycogenesis. It is broken down by a separate pathway, glycogenolysis. Glycogenolysis leads to glucose formation in liver and lactate formation in muscle, owing to the respective presence or absence of glucose 6-phosphate. Cyclic AMP integrates the regulation of glycogenolysis and glycogenesis by promoting the simultaneous activation of phosphorylase and inhibition of glycogen synthesis. Insulin acts reciprocally by inhibiting glycogenolysis and stimulating glycogenesis. Inherent deficiencies in specific enzymes of glycogen metabolism in both liver and muscle are the cause of glycogen storage diseases. Thank you.